space. We are very sorry. We understand that there are some of you who are standing at the back. We will try to bring in a couple more chairs and have you seated comfortably soon. As you walked in, you would have received a business card. This is for a purpose, and I want to explain this as we start off this event today. There is a QR code at the back of this card, and I believe many of you would have received it. If someone hasn't, please do pass it along. Once you're done, scan in the QR code. If you have questions today, we understand also in the interest of time, it's going to be very difficult for everyone to ask questions, but we believe that many of you will have similar questions. So please do scan the QR code. There's also a link there that will take you to our page. And once you get there, there is a way in which you can leave your question. You can leave it anonymously. You can also leave it with your name. And we will take these questions at the end of our program in our Q&A session. So that's just a little heads up so that you have the time to formulate those questions. Also, you can put, there's a kind of a thumbs up sign next to some of those questions. And so if you like those questions will be bumped up and will be given more preference. So if you do feel like one of those questions resonates with you, maybe a question that you wanted to ask but has already been asked before, please feel free to like that question, and that question will be given more priority as we move on. And with that, we would now like to talk to you a little bit about the NPP. And for this, I would like to invite Member of Parliament, Dr. Harini Amarasuriya, to set the stage and to also talk about the NPP. Thank you, Rai. Maybe I can add this also and introduce who Rai is a little bit, because she didn't do that herself. Rai Kari Baltasar is our team leader for the Colombo Municipal Council elections this year. So we are very pleased that we have that Rai agreed to lead the team and that we were able to put forward a strong female candidate from the NPP. Thank you, everybody. Thank you very much for your presence here. We appreciate the time that you've invested in this event. We know that all of you are very busy people. This is a hard time for many of you here, for most of you here, as it is for the majority of people in this country. So we really appreciate your presence here. And we also would like to acknowledge the interest you're showing in the Jatika Jana Balawegaya, in the NPP, and we will try our best to accommodate all your questions and to respond to any concerns that you have, and use this opportunity for you so that we can really present our economic plan and our policy to you. So my task today is to actually talk a little bit about the NPP. Even while I was sitting here, there were many people who asked me this question, and I get asked this question quite a lot. So we also wanted to use this opportunity to really explain to you what the NPP is, what the Jatika Jana Balawegaya is, and how we came together and who we are. So the NPP is a coalition. It's a coalition of over 28 organizations. We were established in 2019. We came together as a result of a long conversation that started around 2015 for the need for a platform, for a progressive platform, where people who shared basically similar ideas about the country, about the direction the country was taking, and about the solutions that we could offer for some of the problems that we saw. An analysis and understanding of the problems as well as solutions. And this was a conversation that started sometime in 2015. And gradually we felt the need to come together as a political platform. One of the things that we discussed was also the need for a grassroots-led political movement. This was one of the things that we
talked quite extensively about. And I will talk about that a little later and explain why exactly we focused on building the NPP, the Jatika Jana Balavegya, as a grassroots-led movement. And as a result of these extensive conversations and dialogues between different organizations and movements, we formally launched the NPP in 2019, somewhere in March or April of 2019. And our aim was and is to build up a grassroots-led political movement, a progressive political movement, a movement that comes together, where different organizations could come together to really address some of what we thought are the critical issues of the country. So in that sense, our aim is to address some of the critical issues in the political culture of the country. We work towards establishing a non-corrupt, transparent, and accountable political culture. We also want to strengthen economic democracy. And what we mean by economic democracy is that we found that the levels of participation in the economy are somewhat unequal, that not everybody gets to participate in the economy equally or to benefit from the economy equally, that there are huge inequalities when it comes to regional disparities, to disparities in terms of socioeconomic class, various factors. And so that the inequality in our country was growing. Despite the economy also growing, the inequalities in the economy were also growing. And we saw this as potentially a very critical political issue as well. So by economic democracy, what we basically mean is that we want to broaden the participation in the economy as well as to ensure a fairer distribution of economic benefits based on the participation in the economy. We also stand for strong social protection. That is, we think that, especially for a country like Sri Lanka, strengthening and protecting our human capital is one of the key things that we need to do, because it's also an area, key investment in terms of making our economy stronger, making our country stronger, and making sure that the economy actually works for people. So with a focus on strengthening and investing in human capital, we also believe that it's essential that there are strong social protection mechanisms. And by strong social protection mechanisms, it is not just a sort of an old-fashioned welfare model that we are thinking of, where you, in a way, the main economy creates conditions that create vulnerability, and then you have sort of badly targeted social protection schemes, but rather an economy and a society that is built on strengthening strong social protection mechanisms. And finally, we also want to address the issue of an inclusive and democratic Sri Lankan identity. We think in the last 75 years, we are soon to be celebrating 75 years of independence in a rather dismal moment for our country, nothing much to celebrate. But when we look back on those 75 years, it is not just the economy that has crashed. It is also the social and cultural fabric of our country. There's division, there's a lot of social problems in the country. We talk of the drug menace, we talk about violence, we talk about crime. All of these things are also a result of bad decisions that policymakers have made over the last 75 years. So in that sense, we also want to work towards ensuring that the country that we construct is inclusive, where everyone feels involved, feels a sense of belonging, and also has a respect
for democratic traditions and ideals. So as I mentioned right at the beginning, the NPP is primarily, we wanted to build a grassroots political movement because we felt that, as Rai also talked about in her introduction, that the main issue with the crisis right now is also a crisis in our political culture, where there's a huge dependency on political authorities for addressing anything. For any problem, there's a huge dependency that's created on the political class. And we see that as a negative factor, because we think that this dependency is actually what is at the root of corruption as well, right? So instead of this sort of dependent and highly corrupt political culture, we feel that rather what we need is a strong and mobilized citizenry, a citizenry who can collaborate or who can address the political authority on equal terms, right? And a relationship between the political authorities and the citizen, which is based on respect and a more democratic engagement, rather than one that is based primarily on patronage and violence. So this focus on changing the political culture, which is one of our key aims, and one of which is primarily around the issue of corruption. But we don't mean just by corruption, what we mean is not just about financial corruption. It's not just about the commissions that we put into that go into people's pockets. It's also about the corruption that has distorted the policy-making process, where decisions are made based on commissions, based on how much you make out of a project, rather than what is good for the country, what is good for the citizens. So corruption has really gone really deep into our system, where the decision-making process itself has become highly distorted. So finally, I'll say something very brief about the structure of the NPP. The NPP has a steering committee which consists of 2 representatives from each of the organizations and movements that are part of the movement, part of the alliance. So many of you often ask, is the NPP the same as the JVP? We're not. The JVP is also one of the members of the alliance, and they have the equal representation and equal voice in our steering committee. We have an executive council, a national executive council. We also have district level executive councils, and then we have local NPP councils, which we set up over the last 1 year at each electoral division, like at Kottasa Sabha. So at each in each Kottasa electoral division, we have a NPP People's Council as well. මම ඉතාමත්ම කෙටියෙන් සිංහලෙන් වචන කීපයක් කියන්නම්. අපි 2019 ආරම්භ වුණේ ජාතික ජන බලවේගය හැටියට ප්‍රගතිශීලී දේශපාලන ව්‍යාපාරයක අවශ්‍යතාවයක් අපිට දැනුන නිසා තමයි අපි මේ විදියට සංවිධානය වුණේ. දැන් වෙනකොට අපේ ජාතික ජන බලවේගය තුල සංවිධාන 28ක විතර එකමුතුවක් අපි පෙනී හිටින්නේ අදූෂිත විනිවිදභාවය සහ වගවන දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනුවෙනුත් ආර්ථික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් වන ආර්ථිකයක් වෙනුවෙත් ශක්තිමත් සමාජ ආරක්ෂණයක් සඳහා සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විනිවිදභාවය විවිධත්වය ගරු කරන ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න බිම් මට්ටමේ සිට පුරවැසියා ශක්තිමත් කරන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක්. ඒ අපේ ව්‍යුහය තුල අපිට මෙහෙයුම් කමිටුවක් තියෙනවා, ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුවක්. ඒ මෙහෙයුම් කමිටුව තුල අපේ සංවිධාන එකතුවෙන් දෙන්න ඒ කමිටුවේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ජාතික විධායක සභාවක් තියෙනවා. ඒ මෙහෙයුම් කමිටුවෙන් ගන්න ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ ජාතික විධායක සභාව තුලින්. දිස්ත්‍රික් විධායක සභා තියෙනවා, ඊළඟට අපේ කොට්ටාස සභා තියෙනවා. ඔය ව්‍යුහය හරහා තමයි අපේ ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය වෙන්නෙත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙත්. මම හිතන්නේ අද දවස තුල අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ අපේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල ගැන. ඉතින් ඒක පිළිබඳව දැන් මම ඊළඟ අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ඉඩ දෙමින් නැවත වතාවක් ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබේ
කාලය මේ සාකච්ඡාව වෙනුවෙන් වෙන් කිරීම පිළිබඳව. බොහොමත්ම ස්තුතියි. Thank you very much. The first anniversary of independence in Ceylon is observed throughout the island on February 4th, 1949. Corners of the island will carry messages of goodwill to the Prime Minister, Mr. D.S. Senanayake, forms one of the principal features of the colourful celebration. Gaining independence in 1948, Sri Lanka continued its dependency on agri-based exports such as tea, rubber and coconut. With the introduction of industries such as tire, paper, fabric and dairy, we were able to fulfill our basic requirements. Things changed in 1977 with the adoption of neoliberal policies and without a focused national economic plan. Successive governments have led the country to bankruptcy. Today, the balance sheet of the country reflects a debt portfolio of $100.9 billion by December 2021, as per the update to creditors report by the Ministry of Finance. Rising import expenditure and falling export revenue has caused a deficit of $8 billion on average. As the government took inflationary measures to bridge the annual budget and trade deficit, Sri Lanka's per capita debt ratio is an indication of the increasing poverty levels amongst people. Deviating from sustainable development goals, Sri Lanka has lost direction. This is in contrast to countries in the region which were far behind Sri Lanka have now emerged economically stronger. Successive governments have offered tax waivers to selected importers and domestic businesses. Moreover, increased tax evasion and avoidance has resulted in decreasing government revenue. A long history of corruption, cronyism and mismanagement has led us to an uncertain situations that we are facing today. The question now stands as to how we could build a resilient economy.
පාලන ප්‍රතිපත්තීන් පිළිබඳව නෙවෙයි. වංචා දූෂණ වලට අපි එරෙහි නම් ඔයගොල්ලෝ අපි කවුරුත් ඒක අපි පිළිබඳව දන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපේ රටේ නීතිය විනය සහිත රටක් හදන්න ඕන කියලා අපේක්ෂාවක් තිබෙනවා නම් ඒක අප නියෝජනය කරන බව ඔබ දන්නවා. ඒත් ඔබ බොහෝ දෙනාට අපි පිළිබඳව යම් සැකමුසු තැන් තිබෙන්නේ ආර්ථිකය පිළිබඳව කියලා මම හිතනවා. මොකද්ද තමන්ගේ ව්‍යාපාරවලට වෙන්නේ? තමන්ගේ ආර්ථිකයට වෙන්නේ නේද? ඒ පිළිබඳව මම හිතන්නේ වැඩිපුර යම් සැක සංකා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම උත්සාහ කරන්නේ අන්නේ ඒ සැක සංකා යම් ප්‍රමාණයකට දුරු කරනව වෙනුවට අපි ඇත්ත කතාව කියන්න. එතකොට ඔබ හිතපු ස්ථාවරය හරිද? අපි ගැන දැකපු විදිය හරිද? අපි තේරුම් ගත්ත විදිය හරිද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වීම. මා ආරම්භයක් ලෙස කිව්වොත් අපේ රටේ විවිධ පැතිවලින් මේ ආර්ථිකයේ කඩාවැටීම අපිට පිළිබිඹු වෙනවා. උද්දමණයෙන් අපිට පිළිබිඹු වෙනවා. ණය ගෙවා ගන්න බැරි රටක් බවට පත්වීමෙන් පිළිබිඹු වෙනවා. රැකියා අහිමි වීමෙන් මේ ඇති වී තිබෙන ආර්ථික කඩාවැටීමට පෙන්눔 කරනවා. ව්‍යාපාර අවිනිශ්චිතතාවයකට පත්වීමෙන් මේ ආර්ථික කඩාවැටීම අපිට පිළිබිඹු කරනවා. ඒ ගැටලු ඔක්කොගේම අවසන් ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? අද අපේ රට මුහුණ දී තිබෙන ප්‍රධානතම මේ සියලු ගැටලු වල අවසන් ප්‍රතිඵලය තමයි ආණ්ඩුවට වියදම් කරන්න රුපියල් නැහැ. රටට වියදම් කරන්න ඩොලර් නැහැ. මම උදාහරණයකට කිව්වොත් මේ 2023 අයවැය ලේඛනයේදී අපේ ණය වාරික ගෙවීම අපි ඇස්තමේන්තු කරලා තිබෙනවා ට්‍රිලියන 2යි. අපේ පොලි වාරික ගෙවීම ට්‍රිලියන 2.2යි. ඒ කියන්නේ මේ 2023 සඳහා අපේ ණය වාරිකේ සහ පොලි වාරිකේ එකතුව ට්‍රිලියන 4.2යි. 2022 රජයට ලැබුණු මුළු ආදායම ට්‍රිලියන 2යි. 2022 රජය උපයා ගන්නා ආදායම ට්‍රිලියන 2ක් වෙනකොට 2023 ණය සහ පොලි වාරිකේ එකතුව ට්‍රිලියන 4.2යි. ඔබ ව්‍යාපාරික මහත්තුරු හැටියට එහෙම ව්‍යාපාරයක් පවතින්න පුළුවන්ද? එහෙම ව්‍යාපාරයක් පවතින්නත් බෑ. එහෙම සාමාන්‍ය නිවසක් පවතින්නත් බෑ. එහෙම රටක් පවතින්නත් බෑ. ඒක තමයි පළමු අර්බුදය. මේ ගැටලුව වල අවසන් අර්බුදය. දෙවැනි එක අපිට වියදම් කිරීමට රටට අවශ්‍ය ඩොලර් ප්‍රමාණය අපි උපයා ගන්න අසමත්. 2021 වාර්තා බැලුවොත් අපේ ආනයන අපනයන අතර පරතරය ඩොලර් බිලියන 8.1යි. ආසන්න වශයෙන් වසරකට අපේ ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 6.7යි. ඒ කියන්නේ අපේ බහණ්ඩ අපනයන කිරීම වෙනුවෙන් හා ණය වාරික වෙනුවෙන් අපිට වසරකට ඩොලර් බිලියන 14.8ක් අවශ්‍ය අතිරේක වශයෙන්. අපිට ඒක උපයන්න බෑ. එනිසා මේ අර්බුද දෙකට අපි මුහුණ දී තිබෙනවා. එහෙමනම් දැන් අපි හොයන්න ඕනකම තිබෙන්නේ මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්නේ කොහොමද? මා එක් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන අපේ මූලික ආර්ථික උපාය මාර්ගයේ අනතුරුව මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒම සඳහා තිබෙන මාවත. මූලික ආර්ථික උපාය මාර්ගයේදී අපි බොහෝ අය මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න උපයෝගී කරගන්නවා ආර්ථිකයේ කරුණු. අපි ගත්තු බදු ප්‍රතිපත්ති වැරදි, අපි ගත්තු ආනයන ප්‍රතිපත්ති වැරදි, අපිට තිබුණ සැලසුම් වැරදි වගේ ආර්ථිකම කරුණු උහා දක්වනවා.
අපි හිතන්නේ මේ අර්බුදය නිර්මාණය කරන්න ආර්ථික කරුණු ප්‍රධාන වගේම මේ අර්බුදයේ පතුලේ තිබෙන සාධකය අපේ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය political culture. මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. අපේ රටේ ව්‍යාපෘති බැලුවත් අපේ රටේ බදු වෙනස් කිරීම ලිහිල් කිරීම දිස බැලුවත් අපේ රටේ ණය ගැනීම දිස බැලුවත් අපි රාජ්‍යයන් එක්ක ඇති කරන සබඳතාවයන් දිස බැලුවත් මේ සියල්ල පිටපස තිබෙන්නේ මොකද්ද? මේ political culture. ඒ නිසා මේ රට ගොඩනගනවා නම් අපිට බේස් එකක් අවශ්‍යයි, අපිට පදනමක් අවශ්‍යයි. අපි ඔබට සහතිකයක් දෙනවා. අන්නේ පදනම මේ කුණුවි කඩා වැටී තිබෙන දේශපාලන සංස්කෘතිය අපි වෙනස් කරනවා. ඒ පදනම හදන්නේ නැතුව මා හිතන්නේ අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙයි. මොකක්ද අපි මූලික කරුණු? අපි හිතනවා අපේ රට නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍යයි. මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ කේන්ද්‍ර කරගත්තු පාලනය අපි වගේ රටකට සුදුසු නෑ. සුදුසු නැත්තේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ සුදුසු නැති නිසා නෙවෙයි. විධායක ජනාධිපති ධූරයේ කියන පුටුව අපේ නායකයන්ට බර වැඩි. එවැනි බලවත් පුටුවක වාඩි වෙන්න තරම් අපේ රටේ නායකයන් මනසින් දියුණු නේ. අපිට ඕන තරම් මෑත කාලේ උදාහරණ තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි පදනම හදන්න ඕන, බේස් එක හදන්න ඕන. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්. අමාත්‍ය ධූර සීමා කරන, മന്ത്രിවරුන්ට පනින්න තියෙන ඉඩකඩ අවුරන, මිනිසුන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ශක්තිමත් කරන, සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනයාගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කරන නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අපේ රටට අවශ්‍යයි. දෙක, අපේ රටේ ආණ්ඩුකරණය අදූෂිතභාවයට ලක් විය යුතුයි. මේ දූෂිතභාවයෙන් ගිලී තිබෙන ආණ්ඩුකරණය අදූෂිතභාවයට අපි ලක් කරනවා. තුන, රටක් දියුණු වෙන්න නම් නීතියේ විධානයේ ආධිපත්‍ය අවශ්‍යයි. අද අපේ රටේ ධනවත් බලවත් අයට එක නීතියකුත්, දුප්පත් දුබල අයට තව නීතියකුත්. ලෝකේ රටක් එහෙම ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. අද අපි කාටත් පුළුවන් සමහර වෙලාවට අධිකරණයේ දිගහැරෙන නඩුව නම කිව්වම තීන්දුව මොකද්ද කියලා කියන්නේ. මා හිතන්නේ ඒක යුක්ති සාගතයි. අධිකරණ පද්ධතියක බිඳවැටීම බලපාන්නේ මට නඩුවක් තියෙනවද, මම අධිකරණයට යනවද කියන සාධකය මත නෙවෙයි. මුළු සමාජයකම පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ නීතියේ විධානයේ ආධිපත්‍ය නිසි පරිදි ආරක්ෂා කරගත්තොත් විතරයි. පාරේ වාහනයක් හැප්පුණු අපිට දෙන්නට රියදුරු දෙන්නට පාරේ බැහැලා ගහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාම නිලධාරී පොලිසිය හරහා විසඳ ගන්න පුළුවන්. අපිට අසාධාරණයක් වුණොත් එකිනෙකට ගහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අධිකරණයට ගිහලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. අපි තෝරාගන්න ශිෂ්ට සම්පන්න මාවත වෙන්න ඕනකම තිබෙන්නේ කුමක්ද? පාරේ ගහ ගන්න එක නෙවෙයි. අපි තෝරාගන්න ශිෂ්ට සම්පන්න මාවත වෙන්න ඕනකම තිබෙන්නේ එම ආයතනයන් කෙරේ විශ්වාසය තබා විසඳා ගැනීම. එම ආයතන පද්ධතිය විශ්වාසය බිඳ වැටුණොත් සමාජික පැවැත්මක් රඳා පවතින්නේ නැහැ. ඒ නිසා නීතියේ විධානයේ ආධිපත්‍ය අත්‍යවශ්‍ය අපේ රට ගොඩනගනවා. හතර වෙනුව අපේ රාජ්‍ය සේවය අතිශය අකාර්යක්ෂම විශාල ලෙස බරපැටවුණු රාජ්‍ය සේවයට පරිවර්තන වී තිබෙනවා. ඒකත් එක පැත්තකින් මේ දේශපාලන සංස්කෘතියේම ප්‍රතිවිපාකයක්. අපි අහලා තියෙන 70 දශකයේ මුල් භාගයේ අපේ රට ඉතාමත් ශක්තිමත් රාජ්‍ය සේවයක් තිබුණ මේ ආසියාවේ. හැබැයි රාජ්‍ය සේවය බිඳ වැටෙන්න හේතු උනේ මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය විසින්. මොකද කරයද? ඉතාමත් අකාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. අපේ රට ගොඩනගනවා නම් අන්නෙවෙනි කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් අපිට අවශ්‍යයි. පස්වෙනුව ලෝකේ රාජ්‍යයන්ගේ පිළිගැනීමට භාජනය වූ රාජ්‍යයක් අවශ්‍යයි. අපේ රට ලෝකේ රාජ්‍යයන්ගේ පිළිගැනීමට අද භාජනය වෙලා නැහැ. ලෝකේ සියලු ආයතන, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, ලෝක බැංකුව, මානව හිමිකම් කොමිෂන් එක, ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයේ සෙනෙට් සභාවේ විදේශ සබඳතා පිළිබඳ කමිටුව, මේ සියල්ල
ලංකාව පිළිබඳ දෙන වාර්තා ඇවිල්ලා කළු වාර්තා. එනිසා අපේ රට ගොඩනගනවා නම් ජාත්‍යන්තරයේ ඉදිරියේ පිළිගන්නා රාජ්‍යයක් බවට මේ රට පරිවර්තන විය යුතුයි. 6 වෙනුව සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ග මැලේ ජාත කොට්ටාසෙන් ජීවත් වෙනවා. සිංහල දෙමළ කියලා ප්‍රධාන භාෂාවන් දෙකක් කතා කරනවා. හින්දු ධර්මය, ඉස්ලාම් ධර්මය, බුද්ධ ධර්මය, කතෝලික ධර්මය කියලා, ක්‍රිස්තුණු ධර්මය කියලා ආගම් අතරක් අතර රටක් තිබෙනවා. අන්නේ ජනතාව ඇතුලේ සමගිය නිර්මාණය කිරීමෙන් තොරව අපේ රට අනාගතයක් නෑ. මෙන්න මේ බේස් එක, මේ පදනම අවශ්‍යයි මේ රට ගොඩනගන්න නම්. අපිට ආර්ථික කරුණු පිළිබඳ අපිට විවාද තියෙන්න පුළුවන්. ඔබලා දකින ආකාරය අපි දකින ආකාරය අතර වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. අපි කියන දේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්, ඔබ කියන දේ හරි වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දකින විදිය වැරදි වෙන්න පුළුවන්, අපි දකින විදිය හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආර්ථික කරුණු පිළිබඳ අපිට විවාදයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මා කියන්නේ යටකී කරුණු 6 පිළිබඳව අපි කාටවත් විවාදයක් නැහැ. ඒ මූලික කරුණු 6 ස්ථාපිත කිරීමෙන් තොරව දියුණු සංවර්ධිත ලස්සන රාජ්‍යයක් කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අන්නේ දේශපාලන වෙනස ජාතික ජන බලවේගයේ පාලනයක් ඇතුළේ සිදු කරනවා. ඒක තමයි දේශපාලකයන් හිටපට අපිට පැවරී තිබෙන කාර්යභාරය. ඊළඟ ආණ්ඩුවක් ලෙස අපි මේ ආර්ථිකයේ මූලික වශයෙන් ගත්තොත් මේ අර්බුදයෙන් ගොඩේම සඳහා රටට අවශ්‍ය පදනමක් තිබෙනවා වගේම ආර්ථිකයට පදනමක් අවශ්‍යයි. ආර්ථිකයේ පදනම ඔබට රාජ්‍යයෙන් හෝ රාජ්‍ය ආයතනයන් විසින් හෝ යම් සේවයක් ලබාගත හැකි නම් ඒ සේවය කාර්යක්ෂම කිරීමත් ඒ සේවය දේශපාලන හිතවත්කම් බැඳීම් ඥාති මිත්‍රාදී මත නෙවෙයි ඇත්ත නිවැරදි කරුණු මත ඉටු වෙන තත්ත්වයක් අපිට නිර්මාණය කරනවා. ඒක අවශ්‍යයි. ඊළඟ ගත්තොත් විශේෂම ගත්තොත් බදු ගෙවීමේදී රේගුවේදී මේදී ආදී ආයතනවලදී අවශ්‍ය වෙන පිරිසුදුභාවය අපි නිර්මාණය කරලා දෙන්න. හැම කෙනාටම යම් ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව යම් ආයෝජනයක් පිළිබඳව හැම කෙනාටම තියෙන සත්සියලු තොරතුරු වලට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ සාධාරණ අයිතිය අපි හදන්නවා. අද අපේ රටේ ආණ්ඩු පාලනයේදී බොහෝ තොරතුරු සංගවා කීප දෙනෙක් අතර තමයි මේ තොරතුරු ගවේෂණය වෙන්නේ. උවමාරු වෙන්නේ. එනිසා වුණ අත තමයි ආර්ථික විශාල පංගුවක් රඳා පවතින්නේ. ඒ වෙනුවට සියලු දෙනාට සාධාරණ ලෙස ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට අවශ්‍ය වෙන තොරතුරු ටික අපි සම්පාදනය කරලා දෙන්න. ඔබට ඕනෑම ආයෝජකයෙකුට ව්‍යාපාරිකයෙකුට යම් ආයෝජනයක් පිළිබඳව යම් ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව තොරතුරු සාධාරණ ලෙස සමාන ලෙස ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ අයිතිය රාජ්‍යයක් හැටියට අපි තහවුරු කරන්න. ඒ තමයි ආර්ථිකය ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික පදනම. ඊට පස්සේ අපි හිතනවා අපේ ආර්ථිකයේ මූලික වශයෙන් අපි පිළිගන්නා උපාය මාර්ගය අපේ රටේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදන ඉහළ යා යුතුයි. 1. 2. භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේ ජනතාව හවුල් විය යුතුයි. මා එහෙම කියන්නේ මොකවත් නිසා නෙවෙයි. අද අපේ රටේ ජාතික ධනයෙන් 36ක් උත්පාදනය කරන්නේ බස්නාහිර පළාත. අපේ රටේ ජාතික ධනයට උතුරු මැද පළාතේ දායකත්වයේ 5%යි. වයඹ පළාතේ දායකත්වයේ 9%යි. ආර්ථිකයට ජනතාව හවුල් වෙන ප්‍රමාණයට තමයි ආර්ථිකේ ප්‍රතිලාභයේ ජනතාවට ගලාගෙන යන්නේ. ආර්ථිකයට ජනතාව හවුල් වෙන්නේ නැත්නම් ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය ජනතාව සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ආර්ථිකේ ප්‍රතිලාභ එම ජනතාවට ගලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. එනිසා මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? ඒ ජනතාවගේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් සාන ආධාර ක්‍රම අනුගමනය කළ යුතු තිබෙනවා. ඇයි සමෘද්ධිය 1994 සිට අවුරුදු 30කට ආසන්න කාලයක් ඇයි සමෘද්ධිය ක්‍රියාත්මක කරන්න සිදු වී තිබෙන්නේ?
ග්‍රාමීය දුප්පත් ග්‍රාමීණ ජනතාවට ආර්ථිකයේ පංගුකරුවන් ලෙස සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාවක් නෑ. ආර්ථිකයට උන් සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාවක් නැත්නම් ආර්ථිකයේ ප්‍රතිලාභ ඔවුන්ගේ අතට ගලාගෙන ඉන්නේ නෑ. ඒ නිසා එක භාණ්ඩා සේවා නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීම. දෙක ජනතාවට ඒ ආර්ථිකයට සම්බන්ධ වීම. තුන ආර්ථිකයේ ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සාධාරණ බෙදී යාම. මා කියන්නේ නෑ සමානව කියලා. අපි ගැන කියනකොට සමහර හිතන සමානව. සමානව බෙදනවා කියන මනස්කල්පිත අදහස. ඒක යුටෝපියාවක්. යථාර්ථයක් නෙවෙයි. යථාර්ථය කියන්නේ සාධාරණ. ඇයි මා මේ සාධාරණ කියන එක විශේෂයෙන් අඟවන්නේ? අපේ රටේ ජාතික ධනයෙන් ඉහළම ඉන්න 10% සමහරට මෙතන ඇති. ඔවුන් අපේ රටේ ජාතික ධනයෙන් 38ක් භුක්ති විඳිනවා. පහළම ඉන්න 10%ට හම්බ වෙන්නේ රටේ ජාතික ධනයෙන් 1.1%. සාධාරණ. අපි මිනිසෙක් හැටියට ඉපදිලා අපි දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු 80ක් 70ක් නේ කෙටි කාලයක තුල අපි මිය යනවා. ඒ කාලය තුළත හැම පුරවැසියෙකුටම තමන්ගේ ජීවිතයේ මූලික වමනාවන් ඉටු කිරීමට සමත් වෙන ආදාය මාර්ගයක් නොලැබිය යුතුද? මා කියන්නේ එවැනි විශාල ආර්ථිකයේ පරස්පරතාවයක් මොකද්ද? විෂමතාවයක් තිබෙනවා නම් ඒ සමාජ කවදාවත් ස්ථාවර වෙන්නේ නැහැ. ආර්ථික විශාල මා කිව්වේ 38යි 1.1%. එවැනි විශාල පරතරයක් තියෙන රටක සමාජය කවදාවත් ස්ථාවර සමාජයක් බවට පරිවර්තන වෙන්නේ නැහැ. ගැටුම්, එනකොටා ගැනීම, මත්ද්‍රව්‍ය, සුරාසූදුව මේ සියල්ලන්ට බැහැවුණු සමාජයක් බවට පරිවර්තන වෙනවා. එනිසා සමාජය යහපත් කරන්නත් පහළට සාධාරණ පංගුවක් ගලාගෙන යා යුතුයි කියලා අපි හිතනවා. මේක තමයි අපේ ආර්ථිකයේ මූලික පදනම. භාණ්ඩ සහ සේවා නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීම, නිෂ්පාදනයට ජනතාව සම්බන්ධ කර ගැනීම, නිෂ්පාදනයේ සාධාරණ පංගුවක් ජනතාවට ගලාගෙන යාම. මේක අපි කරන්නේ කොහොමද? අරගෙන දෙනවද? නෑ. එක අපි භාණ්ඩා සේවා නිෂ්පාදනය ඉහළ දමනවා නම් අපි අපේක්ෂා කරනවා කරුණු කීපයක්. පළමු එක තමයි අපේ රටේ අද සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයා ගමන් කරමින් තිබෙන්නේ ඉවට. ලෝකේ ඉවට ගමන් කරපු යුගයක් තිබුණා. මම හිතන අපේ රටේ තව අද ගත්තත් බොහෝ අය තමන්ගේ 100 පටන් ගත්ත ව්‍යාපාර ඉස්සරහට ගෙන යන එකක් තියෙනවා. වැඩිපුර ගත්තොත්. නව ව්‍යවසායකයෙක් හැදෙන්නේ කොහොමද? තමන්ගේ 100 බිස්කට් හදන්න ගියා නම් මුණුබුරත් බිස්කට් හදනවා දන්න විදිය. තමන්ගේ 100 හොටෙල් කර්මාන්තයට ඇතුළු වුණා නම් මුණුබුරත් හොටෙල් කර්මාන්තෙ දිනවා. වැඩිපුර අපේ රටේ ව්‍යාපාර පවතින්නේ ඒක. ඇයි? නව ව්‍යවසායකකට බයයි. නව ආයෝජනයකට බයයි. ඇයි? අපි ව්‍යාපාර ආයෝජනය කරන්නේ ඉවට. ලෝකේ ඉවට ගමන් කරපු කාලේ අවසන් මතක තබා ගන්න. ඒක මීට දශක ගණනාවකට පෙර ලෝකේ ගමන් කරේ ඉවට. අද ලෝකේ ගමන් කරන්නේ ඉවට නෙවෙයි. දත්ත විශ්ලේෂණය මත එකතු කරගන්නා තොරතුරු ඒ මත එන පුරෝකතනෙ. අද අපේ ව්‍යාපාරයකට එහෙම එකක් තියනවද මම අහනවා. ඉදික්‍රීම් කර්මාන්තේ කවරෝ ආණ්ඩුවක් ඔබට ඉලක්ක සකස් කරලා මේම තමයි අපේ ඉදිරි අවශ්‍ය වෙන නිවාස ප්‍රමාණය. මේ තරම් කර්මාන්ත පද්ධතියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කර්මාන්ත පද්ධතියට මෙච්චර අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙච්චර ඉදික්‍රීම් සමාගම් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. 2000 දී අපි ඉදික්‍රීම් කර්මාන්තේ මෙතෙන්ට ගෙනවනවා. අන්නේ පුරෝකතනයේට ආයෝජකයා කැඳවනවද? මම අහන්න කැමතියි ඔයගොල්ලන්ගේ. ලංකාවේ කවරෝ මුදල් අමාත්‍යවරයෙක් ඒ ශේස්ත්‍රයේ දත්ත තොරතුරු පුරෝකතනය මත ඔබට ආයෝජනය කරන්න කියලා ආරාධනා කරාද? මම කියන්නේ නැහැ.
එනිසා ආයෝජ්‍ය ව්‍යවසායකයා බයයි. හෙට වෙන්නේ මොකද්ද? අනිද්දා වෙන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් අයවැය ලේඛනයක් එන මාස දෙකකට විතර පෙර සියලු ආයෝජනයන් නතර වෙන ලංකාවේ. එයි ඊළඟ බජට් එකේ මොකක් කරයිද කියලා සැකයක් තිබෙන නිසා. එන්නේ වාහනයක් ගන්න හිටියත් වාහනයක් ගන්නෙ නෑ. වාහනයක් විකුණන්න හිටියත් වාහනයක් විකුණන්නේ නෑ. අයවැය ලේඛනයක් ආසන්න වෙනකොට රටක ආර්ථිකයක් නතර වෙනවා. එයි මොනවා කරයිද දන්නේ. සැක. එනිසා අපි ඔබට කියන්නම්. එනිසාද අපි ගොඩක් ව්‍යාපාරිකයන්ට සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. දත්ත තොරතුරු පුරෝකථනය මත ආර්ථික හසුරුවනව වෙනුවට නේද? අවසානයේදී ආයෝජනය කරන්න කලින් ගිහිල්ලා ඥානක්කගෙන් අහනවා කරොත් හරිද නැද්ද කියලා. මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? එනිසා අපි ඔබට අවශ්‍ය වෙන දත්ත තොරතුරු ඉලක්ක පුරෝකථනය දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතෙන්ට ආයෝජනය කරන්න. අපි 2030 දී සංචාර කර්මාන්තය මෙන්න මෙතෙන්ට ගෙනියන්න අපේක්ෂා කරනවා. ඒ සංචාර කර්මාන්තය එතෙන්ට යනවා නම් අපි මෙන්න මේ ශේෂ්ත්‍ර වලින් අපි සංචාරකයන් අපේක්ෂා කරනවා. ඒ සඳහා අපිට තරු පහේ කාමර මෙච්චර අවශ්‍ය වෙයි. තරු හතර කාමර මෙච්චර අවශ්‍ය වෙයි. මග පෙන්වන්න මෙච්චර අවශ්‍ය වෙයි. ඊට පස්සේ මොකද්ද? වාහන ලබා දෙන්න මෙච්චර අවශ්‍ය වෙයි. කියලා අපි ඔබට සැලසුම් ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔබ ඒකට එන්න. එහෙම නැතුව ආණ්ඩුව හෝටල් හදන්න යන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුව වාහන හයර කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි කරලා දෙන්නේ ඒක. එනිසා අපි ඒ දේ කරන්නේ. අද අපේ රටේ විශාල සුළුවා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් බිඳ වැටෙනවා. කඩා වැටෙනවා. සිවිදි ගාන කරගෙන තියෙනවා මා දන්න විදිහට. එනිසා මොකද්ද කළ යුතු වන්නේ? එයාට අවශ්‍ය නැ දත්ත පුරෝකථන ඉලක්ක දීලා ආර්ථිකයේ එතෙන්ට ඒ ව්‍යවසායකයා කැඳවන්න ඕන. එයා වැටුනොත් එයා එන හෝටල් කර්මාන්තෙට. එයා මොකද කරන්න ඕනකම තිබෙන්නේ? එයා වෙන දිශාවකට යන එක නෙවෙයි. රජයේ මැදිහත් වෙන්න ඕන. එයා ඒ ශේෂ්ත්‍රෙම රඳව ගන්න. එයි 2030 ඉලක්කයට එයා ඉන්න ඕන. 2030 ඉලක්කේ රටේ ඉලක්කය. හැබැයි ව්‍යාපාරයේ තමන්ගේ ඉලක්කයක් හරි. වැටුනොත් මොකද කරන්න ඕන? රජයේ මැදිහත් වෙන්න ඕන. ඒ ශේෂ්ත්‍රය එයා රඳවා ගන්න. අපි මා කියන්නේ ආරම්භයේදී කියලා අවුරුදු 3-4ක් ඇතුළත ශක්තිමත් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක් හදනවා. සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල කියලා කියන්නේ මේ ගමේ මොකක් හරි විශේෂත්‍රම රඳවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කරනවා. රජය ඊළඟ රජ ව්‍යාපාර යටතට පාසල් ටික අපි වර්ධනය කරලා දෙන්නම්. හැබැයි අපි යටිතල පාසුකම් පිළිබඳව බලන්නේ ඒක අපේ රටේ ජාතික නිෂ්පාදනයට කොච්චර උදව් වෙනවාද කියන කෝණයෙන්. අපි හයිවේ එකක් දිහා බලන්නේ ඒකේ වාහන කොච්චර කතරගමට යනවද කියන කෝණයෙන් නෙවෙයි. අපි හයිවේ එකක් දිහා බලන්නේ ඒක මොනතරම් ප්‍රමාණයට ආර්ථිකයට දායකත්වය සපයනවද කියන කෝණයෙන්. ඒ කෝණයෙන් බැලුවනම් මාතර ඉඳන් මත්තලට හයිවේ එකක් නැහැ. ආද කියන්නේ. මතක තරහවි. ඒක තමයි. එනිසා අපි යටිතල පාසුකම් වර්ධනය කරන්නේ මොකක් මතද? යටිතල පාසුකම් වර්ධනය කරන්න එක මොනතරම් අපි හිතන භාණ්ඩ සහ සේවා නිෂ්පාදනයට උපයෝගී වෙනවද කියන සාධකයම. ඊළඟ ආණ්ඩුව ව්‍යාපාරවල යෙදෙනවද? ඔක නේද කියන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න. නේද? මා කියන්නේ ආණ්ඩුව අපි අවධානය යොමු කරන්නේ ප්‍රධාන ශේෂ්ත්‍ර දෙකකට විතරයි. එකක් බල ශක්තිය, දෙක මූල්‍ය වෙළඳපොළ. අපි හිතනවා රටක ජාතික ආරක්ෂාවේදීත් ඒ රටේ පැවැත්මදීත් බල ශක්තිය අපේ අතේ තියෙන්න ඕන කියලා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් දැනට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙගාවොට් 2000ක ධාරිතාවක්. මෙගාවොට් 2000ක ධාරිතාවක් කියන්නේ කුඩා සමාගමකට අත්පත් කරගන්න පුළුවන්. හෙට දේශපාලන ආර්ථික සියල්ල මේ වන්නේ ඔවුන් විසින්. එනිසා බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ අපි විශාල අවධානය යොමු කරනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් එන වින් පවර් අපි කිසිසේත්ම කැමති නැහැ විදේශික ආයෝජකයෙකුට දෙන්න. වින් පවර් වලින් විදුලි නිෂ්පාදනය කරලා අපිට විදුලිය විකුණලා ලාභයේ ඩොලර් වලින් ගෙනියනවා. තෙල් ගෙනල්ලා විදුලිය හදන එක නෙවෙයි. ඒකේ අතර තියෙන වෙනස මොකද්ද? තෙල් ගේන්න විදුලිය යනවා වින් පවර් වලින්. තෙල් ගේන්න ඩොලර් යනවා වින් පවර් වලින්. ලාභයේ ඩොලර් වලින් යනවා. හැබැයි අපි කැමති
අපේ රට වින් පවර් මෙගාවොට් 2000ක ධාරිතාවක් තිබෙනවා අපිට මන්නාරම් ද්‍රෝණි දේශීය ව්‍යවසායකයකට ආයෝජනය කරනවා නම් අපි ඒකට කැමතියි. එනිසා අපි මූල්‍ය පද්ධතියත් ඊපස්සේ මොකද්ද බලශක්ති ශේත්‍රයත් පිළිබඳ විතරයි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. අනිත් ඒවා පිළිබඳව අපි කතා කරමු. කොහොමද කරන්නේ මොකද්ද කරන්නේ නේ? හැබැයි මේ ශේත්‍රය පිළිබඳ අපි දැඩි අවධානයක ඉන්නේ. ඔක තමයි අපේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අපේ දායකත්වය. ඊළඟ වෙළඳපොළ කොහොමද අපි හසුරුවන්නේ? මට මතකයි පහුගිය දවස්වල හාල් ගණන් යනකොට කැබිනට් මණ්ඩලයේ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දැම්මා හාල් මෝල් 10ක් දාන්න. වෙලාවට ඒ කුසිකර්ම ඇමති ගෙදර ගියේ නැත්නම් තවත් බරක්. කුසිකර්ම ඇමති විතරක් නෙවෙයි ජනාධිපතිවරයා. අපි එතනනේ. අපේ වෙළඳපොලේ වගකීම මොකද්ද තියෙන්නේ? වෙළඳපොලේ අපිට තියෙන වගකීම තමයි පාරිභෝගිකයන් ගුණාත්මකවත් සාධාරණ මිලකටත් අඛණ්ඩවත් භාණ්ඩ හා සේවා ලබා දීම. ඒක තමයි අපි ඒක තමයි රජය අරමුණ. ගුණාත්මකවත් අඛණ්ඩවත් සාධාරණ මිලකටත් පාරිභෝගිකයාට භාණ්ඩ හා සේවා ලබා දීම තමයි රජයට තියෙන බැඳීම වගකීම. ඒ වගකීම අපි ඉටු කරන්නේ කොහොමද? අපි ආකාර 4ක් ගැන කල්පනා කරලා තියෙනවා. එක ඔයගොල්ලෝ අපිට 100% එකඟ වෙන තරඟකාරීත්වය. අපිට වෙළඳපොලේ අඛණ්ඩවත් ගුණාත්මකවත් සාධාරණ මිලකටත් තරඟකාරීත්වයෙන් සමහර දේ ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි පිළිගන්නවා. දෙක නියාමනයේ සමහර ශේෂ්ත්‍ර නියාමන අධිකාරීන් හරහා අපිට භාණ්ඩ හා සේවා මා යටකී කරුණු අනුව ගුණාත්මකවත් නේද අඛණ්ඩවත් සාධාරණ මිලකටත් ලබා දෙන්න පුළුවන් නියාමන ක්‍රියාවලියක් කරා. සමහර ශේෂ්ත්‍ර අපි නියාමන ක්‍රියාවලියකට. තුන සමහර ක්ෂේත්‍ර සංවිධානය කිරීමෙන්. උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් අපි වීසා සහල් වෙළඳපොළ. වීසා සහල් වෙළඳපොළේ විකෘතියක් තිබෙනවා. වී මිල අඩු වෙලා හාල් මිල අඩු වීම අපිට පිළිගන්න පුළුවන්. මොකද වී වලින් තමයි හාල් හදන්නේ. වී මිල වැඩි වෙලා හාල් මිල වැඩි වෙන එකක් පිළිගන්නත් පුළුවන්. වී වලින් හාල් හදන්න. හැබැයි වී මිල අඩු වෙලා හාල් මිල වැඩි වෙනවා නම් එතන තියෙනවා ඒකාධිකාරීත්වය. එතන මොනොපොලි එකක් හදන්න තියෙනවා. ඒ මොනොපොලි එක හදන්න අපි හාල් මොල් දාන්නේ නේ. ඒ මොනොපොලි එක හදන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ හා සහල් නිෂ්පාදකයා සංවිධානය කිරීමෙන්. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් කියනවා සමුපකාර ක්‍රමයකට බය වෙනවා. නව ශ්‍රීලන්තයේ ෆොන්ටේරා කියන සම්පකාර සමිතිය. ඉන්දියාවේ ප්‍රධානම කිරි කර්මාන්තය අමූල් කියන්නේ සම්පකාර සමිතිය. පෞගේදා ඉන්දියාවෙන් නැනෝ පොහොර ගෙනාවේ ගොවි සමිතියකින්. ගොවි සමුපකාර සමිතියකින්. මේ මහාමේ යෝජනා කරන සමුපකාරයේ අර පරණ මැනේජර් සහ මීයා මතක් වෙන එක නෙවෙයි. කුඩා සුළු මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයා සංවිධානය කිරීමෙන් එකම බ්‍රෑන්ඩ් එකකට එකම ක්වොලිටි එකකට එකතු වෙලා මාකට් එකට එවනවා. එහෙනම් අපි තුන්වෙනිම මාකට් එක පාලනය කරන්නේ සංවිධානය කිරීම. හතරවෙනිම අපි පාලනය කරන්නේ රාජ්‍ය යම් පංගුවක් ඉසිලීමෙන්. ඒක තමයි මා කිව්වේ බලශක්ති සාමූල්‍ය. ඒක රාජ්‍ය යම් ප්‍රමාණයක් හැන්ඩල් එකක් හැටියට ආම් එකක් හැටියට මැදිහත් වෙනවා. ආම් එකක් හැටියට මැදිහත් වෙලා රජයේ වෙළඳපොලේ යම් හැසිරීමක් කරනවා. ඔක්කොම නෙවෙයි පෝට් කියන්න පසු නේද? ඒව නෙවෙයි. ඕක තමයි අපි වෙළඳපොළ හසුරුවන ආකාරය. එහෙම නැතුව නේද ආණ්ඩුව හෝටල් හදන්න ආණ්ඩුව වීමෝල් දාන්න ආණ්ඩුව නේද ඔය එක නේද ඒව කරන්න ආණ්ඩුව යන්නේ නැහැ. නමුත් ආණ්ඩුවට තමයි අර වගකීම තියෙන්නේ. ජනතාව ඡන්දයක් ලබා දීලා ආණ්ඩුවට වගකීමක් දීලා තිබෙනවා. ඒ වගකීම තමයි ඔවුන්ට සාධාරණ මිලකට අඛණ්ඩවත් ගුණාත්මක භාවයෙන්ුත් භාණ්ඩ සහ සේවා ලබා දීමේ වගකීම තිබෙනවා ආණ්ඩුවට. අන්නේ වගකීමට අනුරූප වන පරිදි අපි වෙළඳපොළ හසුරුවනවා. ඒක තමයි අපි නිෂ්පාදනයේ බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලිය. ඊළඟ කොහොමද මම කියපු අර සාධාරණ පංගුවක් ගලාගෙන ඉන්නේ කොහොමද? පහලට. කොහොමද ගලාගෙන ඉන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් කියනවා
අපේ ආණ්ඩුවක් කවුත් ගෙවල් දෙකක් තිබ්බොත් ගෙයක් ගන්නවා. එහෙම කියනවා. කාර් දෙකක් තිබ්බොත් කාර් එකක් ගන්නවා. සමහර අය කියලා තිබ්බ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන සමාගම් පවර ගන්නවා. එහෙමත් කියනවා. ප්‍රධාන සමාගම් පවර ගන්න බොරු. ඔක්කොම සත්‍යයි. අපි කොහොමද එහෙනම් මේ නිෂ්පාදනයේ සාධාරණ පංගුවක් ග්‍රාමීය පහළ පන්තියේ ජනතාවට ගලාගෙන යන්නේ කොහොමද? ඔවුන් ආර්ථික ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කර ගැනීම. ඇයි ඔවුන් ආර්ථික ක්‍රියාවලින් දුරස් වෙලා තිබෙන්නේ? ඔවුන් ආර්ථික ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙලා නැත්තේ ග්‍රාමීය ජනතාවට තෝරාගත හැකි ආර්ථික අවස්ථා ගොඩක් නැහැ, ප්‍රභවයන් ගොඩක් නැහැ. පොළොන්නරුවේ ජනතාවට තියෙන එකම ආර්ථික ප්‍රභවය කුඹුර. මුහුදු බෙල්ට් එකේ නේද? මුහුදු ඒ බෙල්ට් එකේ ඉන්න ජනතාවට ප්‍රධාන ආර්ථික ප්‍රභවය මුහුද. අපි බුලත් සිංහල රත්නපුරේ මාතලේ යම් ප්‍රදේශ වලට ගියපුවාම ඒ වතු ජනතාවගේ ප්‍රධාන ආර්ථික ප්‍රභවය කුඩා තේවත්ත. කොළොත් ආර්ථික ප්‍රභවයන් තියෙනවද ඒගොල්ලන්ට? නෑ. ඒගොල්ලන් නව ආර්ථික ප්‍රභවයන් අපි ගම ඇතුලේ හදන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආර්ථික ප්‍රභවයන් ගම ඇතුලේ හැදින්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ වළක්වන්න බැරි විදියටම ආර්ථික සාධාරණ පංගුවක් ඒගොල්ලන් අතර ගලාගෙන ඉන්නේ නෑ. ඒගොල්ලෝ සාම්ප්‍රදායික කුසකර්මාන්තේ, දීවර කර්මාන්තේ වත්තෙන් නම් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ යැපෙන තත්ත්වයටපත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඒ ජාතික ධනෙන් සාධාරණ පංගුවක් ගලාගෙන ඉන්නේ නෑ. ඒගොල්ලන් ජාතික ධනෙන් සාධාරණ පංගුවක් ගලාගෙන ඉන්න නම් ඒගොල්ලන් නව ආර්ථික ප්‍රභවයන් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අපි ආර්ථික වර්ධනය වගේම ආර්ථික ප්‍රසාරණය වෙන්න ඕන. ආර්ථික තල්ලු කරන්න ඕන ගමට. අපි යෝජනා කරන්නේ කොළඹ කේන්ද්‍ර කරගත්තු ආර්ථික සංවර්ධන මාවතක් නෙවෙයි. ලෝකේ හැම රටක්ම මුහුණ දීපු ප්‍රශ්නයක් අදත් මුහුණ දීපු ප්‍රශ්නයක් තමයි නාගරික ජනාවාසකරණය. ඒක දිල්ලි ගත්තත්, චෙන්නයි ගත්තත්, ෂැන්හයි ගත්තත් නේද? බීජින් ගත්තත් ලෝකේ හැම රටක්ම මුහුණ දීලා තිබෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? නාගරික ජනාවාසකරණය. හැබැයි කුමනෝ සංස්කෘතිකම හේතුවක් මත අපේ ග්‍රාමීය ජනයා ඒ තරම් වේගයෙන් කොළඹට ගලාගෙන ආවේ නැහැ. හොඳද නරකද? අපි කියන්නේ ඒක හොඳයි. අනෙක් හැම රටක මුහුණ දීපි නාගරික ජනාවාසකරණ කියන ප්‍රශ්නය අපි මුහුණ දීලා නැහැ. එහෙනම් අපේ ආර්ථික උපාය මාර්ග වෙන්න ඕන මොකක්ද? ග්‍රාමීය ජනයා කොළඹට කැඳවන ආර්ථික උපාය මාර්ගයක්ද? ආර්ථිකයේ ගමට තල්ලු කරන ආර්ථික උපාය මාර්ගයක්ද? අපේ යෝජනාව තියෙන්නේ ආර්ථිකයේ වර්ධනය සහ ආර්ථිකයේ ප්‍රසාරණය ගමට ආර්ථික තල්ලු කරන්න. ඒතර ඒගොල්ලන් නව ආර්ථික ප්‍රභවයන් හැදෙනවා. මොකද්ද තියෙන්න ඕන? නගරයත් එක්ක වේගෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මාර්ග පද්ධතියකුයි. නගරයත් එක්ක වේගෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් sannivedana පද්ධතියයි. තොරතුරු තාක්ෂණ ඔක්කොම ගලාගෙන යන sannivedana පද්ධතියක් තිබුණොත් හොඳට ප්‍රමාණවත්. ගම ඇතුළේ තියලා සංවර්ධනය කිරීම තමයි අපේ උපාය මාර්ගය. ඒක තමයි අපේ මූලික සැලසුම් ටික අපි හදලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව අපිට පසු කියන්න පුළුවන් අපි මොනවද එක එක ශේෂ්ත්‍රවලට බර දීලා තියෙන්නේ කියලා. right ඒක තමයි අපි ටිකක් සැලසුම් සහගතව යන ගමන් මඟ. හැබැයි මේවා කරන්න පුළුවන් සාමකාමී තත්ත්වයක් තිබෙන ආර්ථිකයක. මේ ඔක්කොම කිතියත් කරන්න පුළුවන් කලබල නැති, ගැටුම්කාරී නැති, අර්බුද නැති ආර්ථිකයක. හැබැයි අද එහෙම තැනක නෙමෙයි තිබෙන්නේ. අද තියෙන්නේ මොකද්ද? නේද? ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකක් තියෙනවා. ඒක ඉතාමත් ප්‍රබල ක්‍රයිසිස් එකක්. සමහර අය මට එක ප්‍රධාන නිලධාරි මහත්මයෙක් මට කතා කරලා කිව්වා මන්ත්‍රීතුමා අපිට තියෙන ලොකුම කනගාටුව තමයි ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපේ නායකයෝ දන්නේ නැහැ කිව්වා. ඒක මේ ඩොලර් ටිකක් හොයාගෙන විසඳ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක රුපියල් ටිකක් හොයාගෙන විසඳ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ක්‍රයිසිස් එකක් කියන්නේ. ඒක අභ්‍යන්තරයෙන්ම පුපුරලා පැන නැගිලා කාලයක් තිස්සේ වර්ධනය වීම ආපු ගමනක ප්‍රතිඵලයක් මේ තියෙන්නේ. හෙට ඩොලර් ටිකක් හොයාගත්ත කියලා ඒක විසඳෙන්නේ නැහැ. විසඳෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතනවා අපිට යම් සාමකාමී තත්ත්වයක් වුණ මේ ආර්ථික සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරන්න. නේද? සාමකාමී තත්ත්වය හැදියක් වෙන්නේ කොයිසෙද? එකක් අපි අරන් තිබෙන ණය ප්‍රමාණය පස්සට දා ගැනීම. අලුතෙන් ණයක් ලබා ගැනීම කරන්න දෙයක්. ඒ සඳහා තුන්වෙනි පාර්ශ්වික දායකත්වය. දෙක අපිට වේගෙන් ඩොලර් උපයන්න පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ වසරක සංචාරක ව්‍යාපාරය. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා කොවිඩ් වසංගත කාලේ අවුරුදු 2ක් ලෝකෙ වෙහිලා තිබුණා.
පහුගිය ජනවාරි මාසේ සීසන් එකේ ලෝකේ සංචාරක ව්‍යාපාරේ බූස්ට් එකක් ආවා. හැබැයි අපිට ඒ බූස්ට් එක නෙලා ගන්න සමත් උනේ නැහැ. ඒක එනකොටම අපි මොකද උනේ? ලයිට් නැතුව ගියා, තෙල් නැතුව ගියා, අරගලයක් කරන්න නැහැ. එනිසා අපි ඇත්තටම කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය ආපු ඒ සංචාරක ව්‍යාපාරේ නැග්ම ගොඩක් රටවල් වලට යහපත් ලෙස ගත්ත අපිට යන්න බැරි වුණා. හැබැයි අදත් මම හිතන්නේ මා සමග එකඟ වෙනව නේද? අදත් අපිට තියෙන ඉතා වේගින් අපි ඩොලර් බිලියන 3.8ක් ඇවිල්ලා තිබුණා 2016 අවුරුද්ද 18 අවුරුද්දේ. එතෙන්ට අපි වේගවත් වැඩක් හදන්න ඕනේ. ඊළඟ අපිට තියෙන විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගේ ආදායම තමයි තනි ඒකකයකට සුද්ධ ආදායමක් එන්නේ. අපිට වැඩිම ඇවිල්ලා තිබුණා ඩොලර් බිලියන 7.3ක්. ඒක ඩොලර් බිලියන 3ට දක්වා වගේ අඩු වෙලා තියෙනවා. නැවත ඒ ඩොලර් බිලියන 4 අපි ගෙන්වා ගැනීම විශ්වාසවන්ත දායකයක් පාලනයක් ගොඩනගා ගැනීම. පහ අපි කැමති උනත් අකමැති උනත් කෙටි කාලයකට අපේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. අපි ගොඩාක් රුපියල් වලින් උපයලා අපි ඩොලර් වලින් වියදම් කරනවා. බය වෙන්න එපා. නමුත් මේ ක්‍රයිසිස් එකෙන් ගොඩ එන්න නම් අනිවාර්යෙන් කෙටි කාලයකට අපිට එතෙන්ට යන්න වෙයි. ඊට පස්සේ මම හිතනවා අර ක්‍රියාමාර්ග වලට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කරන්න පුළුවන් කවර ආණ්ඩුවකටද? ඒක ටිකක් යම් ප්‍රමාණයකට රිදෙන දේවල් සමහර ඒවා. හැබැයි එහෙම යන්න පුළුවන් කවර ආණ්ඩුවකටද? ඒක යන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ ජනවරමක් සහිත ආණ්ඩුවකට විතරයි. ක්‍රයිසිස් එකක් තියෙන වෙලාවක ජනතාව මොකද කරන්න ඕන? මේ අර්බුදයෙන් අපිව මුදවා ගන්න කියලා ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕන. ආණ්ඩුවට විරාම කාලයක් දෙනවා. අන්නේ කාලය තුළ විතරයි අපිට මේක සමනය කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ජනවරමක් නැති අපි මේ ඡන්දයක් පිළිබඳ වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්නේ අපේ බලය පිළිබඳ සාධකේ නෙවෙයි. අපි විශාල ලෙස අවධානය යොමු කරන්නේ ලෝකේ වට්ටපු අය ගොඩ අරගෙන නැහැ. වට්ටපු අයට ගොඩ ගැනීම සඳහා සමාජයට විශ්වාසය හදන්න බෑ. මේකෙන් ගොඩ එන්න තියෙන කොහොමද? රජය නෙවෙයි, රජය පමණක් නෙවෙයි. රජයේ ව්‍යවසායකය, පොදු ජනතාව, දීවරය, කම්කරුව, විදේශගත ශ්‍රමිකය, විදේශගත ධනය තියෙන ශ්‍රී ලාංකිකය, විදේශගත රාජ්‍යයන් මේ ඔක්කොම යම් ප්‍රමාණයකට එකට කෙටි කාලයක් වැඩ කරොත් විතර අපිට මේ අර්බුදෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒක එක මිටකට ගේන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ කොහොම මොකක් වුණොත්? ජනතාවගේ කැමැත්තෙන් පාලනය ගොඩනගා ගත්තොත් විතරයි. ජනතාවේ ආණ්ඩුව ගොඩනගා ගන්නේ මොකක් වෙනුවෙන්ද? මේ ඇති වී තිබෙන අර්බුදයෙන් විසඳා ගැනීම සඳහා තමයි මේ පාලනය ගේන්නේ. එතකොට ජනතාව පොදුවේ ඒ පාලනයට යම් කාලයක් ලබා දෙනවා. අන්නේ කාලය තුළ තමයි මේ ප්‍රශ්න විසඳිය කියවන්නේ. එහෙම නැතුව ජනතාවගෙන් විතන් වූ පාලනයකට දන්නවා දැන් පේ ටැක්ස් එක නේද? ජනතාවගෙන් විතන් වූ පාලනයකට ඒ ටැක්ස් එක ගන්න බෑ. සාධාරණයි. ඒ අසාධාරණ වෙයි. ආර්ථිකේ වට්ටලා ආර්ථිකේ විනාශ කරලා විනාශ කරපු අය පොත් ලියන ගමන් මෙයාගේ පඩියට ගන්න සාධාරණයි. ඒ කොහොම සාධාරණයි? කවුද ඒක දරාගන්නේ? ඒ නිසා තමයි මා කියන වැට්ටීමට අවුල් වූ අයට ගොඩ ගන්න ලෝකේ කවුරුත් ගොඩ අරන්නේ. වට්ටපු පාලක වට්ටපු රට ගොඩ අරන්නේ. වට්ටපු පාලකයට ජනතාවගේ විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න බෑ. ගොඩ අරන් තියෙන්නේ ජනතාවගේ නව ජනවරකින් ගොඩ නැගෙන පාලනයක විතරයි. කැමතුණත් අකමැතුණත් මේ ක්‍රියාදාම අපිට එතන තමයි කෙලවර කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා මා කිව්වේ එකක් මේ අර්බුද තත්ත්වය අනුව අපි කොහොමද තියෙන පාර, දෙක අර්බුදේ සමනය වුණාට පස්සේ අපේ තියෙන ආර්ථික උපාය මාර්ගය. මේක තමයි ඉතින් මූලික වශයෙන් අපේ තියෙන කරුණු දැක්වීම. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වැඩි කාලයක් අරගෙන තව ගැටලු අදහස් නේද ඕන එකට විවෘතයි. ඒ නිසා මම දැන් අතර වෙන්න. බොහොම ස්තුතියි හැම දිනකටම. I have known Anuruddha Kumara for the past 15 years. I have confidence in him because he was very helpful to us when we wanted to do a charitable project in the villages. He helped us as minister to obtain land, and he did a marvelous job. And he was always encouraged because we are in the field of agriculture, and he always encouraged us, and they were never envious of the private sector. So we felt very confident, and it's during their period that they gave a tax holiday for agriculture, which they didn't charge any income tax on agricultural income. Whenever they passed our plantation, he and his team always said how well we maintain our plantation. So from that I got the confidence that
the NPP or the JVP at that time were not against the private sector. I think it's a good combination because they have got in more professionals. They are open to new ideas, especially from professionals and the private sector. And I think they will be always guided by good professionals and people of standing. And as they are a new organization, they are determined to succeed after seeing the failures. In the past, we have been told the private sector will be the engine of growth. I think they will be the rocket. Because once you have good governance, law and order, the country will take off. And not only that, there will be foreign investors as well as local investors will have no fear of giving bribes or taking commissions. We as a country have experienced financial shocks due to external and internal factors. Policy mismanagement, irresponsible borrowing, foreign exchange transactions, and corruptions have all brought our economy down. Our GDP has dropped to 10 years low to 73.6 billion US dollars. Today, our financial sector performance also threatened due to lack of liquidity, both local and foreign currency. Second, high interest rate. Third, high non-performing asset base. At this backdrop, it is of paramount importance for us to fast-track legal and regulatory reforms in order to bring back the economy and the financial sector back on track. It's evident that the business community is looking forward to change, and a shift in system is necessary for the survival of our economy. And we know with certainty, and this is why we say this with so much confidence, that the Jatika Jana Balavegaya, led by Anura Kumar Disanayake, is the only party that is truly able to make this change possible. And now, for the details, for the policy framework we've been looking forward to, I'd like to invite data analytics and business consultant Chaturanga Abesinghe to take us through the policy framework. We have times for questions and answers later, but as we begin, can we please put our hands together and invite Chaturanga for our policy framework. Thank you, Rai. So I probably would have been the happiest person. So I moved from finance to data science and analytics in 2015. So one of the biggest hurdles in corporate sector to transform digitally and to data, one barrier is the leadership belief. And today when Anura Kumar Disanayake talks about using data and informed decisions to build this country, I mean, that is what any analyst or a data scientist or a digital transform coach would like to hear. And I'm glad that we have a leader like Anura and a team who believes in data. So today, before I start, I remember when I did my A-levels in commerce, there was a favorite question in the commerce paper. I think it's still there. It's at the end of the paper. It says, differentiate economic development and growth. I think still our people in this country does not know the meaning of economic development and growth. We have been talking about economic development, and you heard earlier in the speeches both Dr. Harini and Anura how the inequality and it has not got distributed to continuously improve the lives of the people. So the growth has taken place, but development has not taken place. So the today's focus in this presentation is to give you the components and the areas that we would focus in building this economy. So when we talk about a resilient economy, we know there will be internal and external shocks, man-made shocks, the natural disasters and external shocks, but a country or economy should be able to come up fast and recover fast. That's what a resilient economy means. Before we get into how to build or put this on track and what are the components that we are going to use, we need to understand
where are we now? We are in a bankrupt situation or near bankruptcy where our foreign trade deficit for the last few decades, it has been around $8 billion. It has not eased. The exports have not increased enough, or the imports have not reduced. The fiscal deficit is going out of control. It's not sustainable. Currently, it's about 2,400 billion LKR, and that is the money that should be utilized to build our corporates and businesses. And again, the foreign debt of 53 billion that we owe to the world, whether we have invested this 53 billion into productive investments that could yield our GDP. And when it comes to the income inequality, I think we discussed enough that there's a problem that we need to fix. And the contracting of the economy that we are forecasting a contraction of about 9% in the years to come. So whilst we have all of this in the back of our mind, I'm going to explain you the fundamentals of our economic policy. Since I was a student, or even when I was working as a professional, we had various governments and various leaders, but we never heard of a vision, a country where the country should head. Now, for Jatika Janabalawegya, we are very clear that we are driving or thriving for sustainable development. We would be driving our resources and people to take a part or integrate ourselves into the global value chain. If we can't do it, if you can't take the part of the production, if you can't be part of that value chain, we would not be able to bring those benefits to our nation. And again, we are a small nation, we might not be able to produce jobs for everyone. But 350,000 people come out of each year, so we need to create a competent human capital that we can use for our production and services in the country, as well as we can win the world where our people will go outside as entrepreneurs or service providers to build this nation going forward. As we discuss along this session, it's about an inclusive society, inclusive economy, that how do we try to create opportunity to people who does not have opportunity to get into the economic development process. The 4 pillars that we would use in building our economic policy, one is about the production plan, where we would have a strategic plan for the country which will be agreed with you all, where should the country direct. I know all the corporates here, you have 5-year plans, 3-year plans, and again a 1-year plan. But as a country, have you heard about it? Do you know where your industry should go in the next 5 years? We haven't. So we need to set that up. You have the knowledge, we will facilitate and we will create that plan. And again, for us to achieve this plan, we need the human capital. We can't have the current education system. We need to build the capacity that who can support this production and the skills that we need in this journey. And also, I think this is not a thing that we should even debate. It's the efficient and the effective government. The governance has to be efficient and effective to drive the economy, and that is a key pillar that we would look forward to. And the international trade piece. We know we can't survive on our own. There's international trade, and the global trade, global economy is there for us to capture, which we have not captured so far. And whilst we make these subtle changes or drastical changes, we need to ensure that we take into account that the geo-heritage values of Sri Lanka is shaping these changes. Because we have a culture, we have a heritage, and we have a location that we need to consider when we are making these changes. So as Anru Kumara said, that it's about the consumer. As corporate people who are here, who are the business leaders, we all know, we talk about consumer centricity. Consumer is there in the center and we evolve around her. So as a government, we are also feeling the same thing in terms of how do you bring these consumer demands or consumer needs and wants through a quality product and a reasonable price
and a continuous supply both to the end consumer as well as our production processes. And when we are doing that, we need to build an efficient market. We need to build a competitive market, and the market has to be transparent. So when we say competitiveness, we need to allow people to come into businesses so that you compete. When you compete only, the quality and the price will improve. And also the transparency. As a country, we don't have a transparency. We don't know where the profits lie. We don't know the value chain. Because if you talk about today's world, it's about Industry 4.0. Where we talk, there is no barriers between the value chain, and there is a transparent wall that shows everything from the raw material supply to manufacturer to supply chain to the end consumer. Everything is visible. So transparent market is what we will drive for, and again efficient market. There's enormous amount of waste in this our country. We have a lot of agri production which does not reach the consumer. Half of that get wasted. And also we have inefficient transportation systems, and demand supply is not based on data, as Andrew said clearly, because the data is not telling us what is the demand. Data is not telling us what is the supply that we would have. This huge inefficiency. As we try to achieve these objectives for the consumer, the government will intervene in two ways. One is the regulations. So we will use, even now we have regulation, but that are not getting executed. And also organizing the market. There are various ways we can organize the market. We can invite the private investors to take on, this is the demand we want to create, please take, we will support you. And we can use the public ownership. As we clearly said, we will intervene clearly on the two areas that we would. And also using cooperative structures. The cooperative structures are globally very much accepted as a very efficient mode of getting capital and also redistributing the benefits of that organization. And the strategic investments. We might have to do a lot of strategic investments as we go along, so that we might have to jointly invest. We have to invest, the government might have to invest, because certain industries we have not touched even. There are strategic investments like ports that we will have to think differently. How do you organize these markets? So when I said about the production plan, I think there is some misconception that, there can be like a plan that everybody has to stick to it. No, it's about what are these focus industries that we're going to do. Every country has done it. Germany has done it. Japan has done it. Singapore has done it. They have decided what are their competitive advantages. As a country, they have decided these are the 5 or 6 industries we are going to prosper. Next 10 years, this is where we will put our mind time. This is where we'll put our head to. So in terms of Sri Lanka, we have IT industry at 1.6 billion, which can be taken to 3 billion. Apparel industries doing on their own with 5 billion, which can be taken to 8 billion. Tourism industry, we can take from 4.4 billion, obviously, to 8.8 billion potential. So we need to have a focus. We can't do everything. So we need to understand what is, and that will be inculcated into a national plan that even a child who goes to school will understand. At schools, we don't know. If you ask a child that coming out of school, what are your industries in Sri Lanka? He will like, what? I don't know. Right? Because when we were young, it was all tea, coconut and rubber, and that's it. Right? And then the workforce, we need to create a workforce we need to underpin workforce for this production or services plan. So the education has to get reformed, the right skills and the technologies has to come into education, and then we will also look at the SME sector. As we clearly say, SME sector will allow us to distribute the wealth in more equitable way into the society, because as we grow the SME sector, which is to 53% now, if it's a developed economy, it goes closer to 90%, where the contribution of the SMEs. And the government accountability, this is something you wouldn't have heard or thought of, right? With Jatika Janabalawegaya government, we will be responsible for the industry. We will be responsible for your business, because if you fail, we all fail. If you fail, we lose jobs. If you fail, we lose our dollars. That as a government, we will have to be responsible. Has there been any minister who has been responsible that we couldn't reach the targets? I have heard about the IT industry going to
5 billion, and I have been listening to this since 2012. But there's no responsibility in the government. The private sector tries on their own and corporates tries on their own, but there is no accountability into the government. As much as we would be responsible for the citizens, we will be responsible, equally responsible for all the businesses in the country, because we need these businesses to succeed. So when you talk about the human resource, this is very important, right? So if you create a corporate plan, a business plan, then you will go to the HR, your HR organization and say, these are the skills I want. This is the critical talent. These are the talent that I need to save. And these are the skills that we need to build within the next 5 years, the technology, the digital literacy, the numeracy. These, you will tell the HR team this is what you need to do. So as a country, also the same thing. If you have a production plan, you need to have a human resource plan that will deliver. And then when you deliver that, we need to create knowledge. I don't think we have ever created knowledge. We have exam system that does not create knowledge. We don't inculcate entrepreneurship. We don't inculcate innovation. We don't create people who can ask questions and innovate. So the knowledge is from university system to school systems. We have to ensure that the knowledge is ability to build. And the skills and the attitudes. We are very conservative nation that we don't want to take risk to do business also. And then the skills from the people in terms of digital literacy and language skills like English, we need to have those skills as we go on. And we have to create a global citizen. We can't look at only Sri Lanka and develop this country. There's enormous amount of opportunity. So if you create a global citizen, you need to have the right skills and the attitudes and the values for you to go to the world and win that world like India has done. And also a socially conscientious people, because now we know the consumers are very much concerned about environment. People are concerned about ethics. People are concerned about gender. There are so many factors that you consider when you try to consume these days. So we need to create a society that goes with the demands of the world. And when you talk about the government, there are few things that we would consider very effectively. I mean, government is again an organization that serves purpose, serves consumers, right? All of us are consumers of the government. So if we want efficient service, we need to have, the government should have KPIs. What are your consumer deliverables? What is the speed you want to deliver? What is the efficiency you want to deliver? What is the cost per service? There should be KPIs for all these government institutions. And we have to establish those KPIs and drive it for the effective government services. And the digitization and transparency has to come in. It will be tough at the initial stage, but we will have to bring in, because if you don't digitize, the efficiency cannot be derived. And also with the digitization, you can bring transparency, which can eliminate corruption for good. And again, rule of law, right? So if you are not implementing your law or the constitution in the country, where is the safety for the government servants? All their hands are tight. Right? They can't actually do what they're supposed to do because they don't have protection. So we need to establish rule of law before we establish efficiency in the government sector. The last piece about this area is the independence of the government service. As politicians, as aspired politicians who are also here, we will not intervene in decision making. We should not. We have a vision, we are a management team, we will ensure we manage, and the particular department and the experts who are in that, the professionals will take decisions. Currently what happens is, every decision that every department want to make or policy change that they want to make, the politician gets involved. Because his interest, the conflict of interest is so high that we have created this crisis for our country. So lastly, the last pillar is about the international trade and how do we deal with the world. So we do need a strong foreign service. Do you think we have a strong foreign service? Right? So do you think that they will go and try to win markets for us? Do you think they try to go and bring technology for us? Do you think they will create inroads for our SMEs to go into those markets? No, they don't do any of those. But our foreign delegates from Jatika Janabalawegaya, we will give them the KPIs, and if they don't achieve it, we will bring them down.
That's how we will govern that service. And also, the concerns about being aligned to China, being aligned to India, being aligned to USA, whatever, whatnot, we want to have an unaligned bilateral ties. These bilateral ties should be based on merits and competencies. As Sri Lanka, we have competencies, India has competencies, we have to come into a place where both parties are benefited and we should not be aligned, and we don't have a policy that's aligned to either of those countries. And the trade agreements for new markets. We have penetrated enough the Western market, and the Western market is also falling in one way and also saturated in another way. But there are emerging markets like Africa, India, East Asia, which we have not done anything over the last 20 years, where our corporates on their own trying to bridge those markets. I think it's absolutely difficult if you even think of going to India. And in the ease of doing business, I think this has been discussed many places, but I think nothing has happened. So ease of doing business again comes into integrity and honesty of the governance, right? If we can establish the right structures, right policies, and allow that to happen, organizations both locally and internationally will be able to do their business at ease. Again, it will create democracy for doing business, because you don't need government connection, you don't need to call your mayors or your politicians to get things done. And again, on the fifth one is the focus on the FDIs. Who would invest in a place when there's no plan? Which investor would come into a country if you ask the president of that country, what is your plan? We will take this industry here, this is 10-year plan, this is human resource plan, this is the infrastructure plan, you can come and invest. We will tell this is how we will take agriculture. This is how we will take the apparel industry into more of a modern apparel industry where value addition is taken place for design and development. And come and invest in this. Come and invest in our education in terms of bringing those education that we can take this country to different places, because we know what we need. And as we see the last 10 years, we only got about 10 billion worth of foreign direct investments, where Vietnam got 13 billion on a single year. So everything, all these economic policies are cool, but it's still that you need good governance to ensure these are in place. And lastly, what I want to tell you is all these components are negotiable. We can discuss what we need to do, right? And the policy framework that we presented today can get detailed out, each into industry, what is our fiscal policy, what is our monetary policy, what is our foreign policy. We'll detail it out by the general election so that people can vote on a principle and a policy that's going to last for next 5 to 10 years. So as Jatika Jana Balawegaya, we invite you to understand us, talk to us. Don't listen to people who interpret us without talking to us. We have absolute clarity on what we want to do, and we are very keen that with you all we can do it, because it's you who has to build this country. We will give the guidance, we will give the vision, we will give the facilitation, we will give the support that's required for Sri Lankan private sector to boom and take this country to great heights for my children and their children. Thank you. තරම් ලස්සන සුන්දර රටක් ලෝකෙ කිසිම තැනක නැහැ. මේ රට විනාශ කරලා තියෙන්නේ අපේ වැරදි ප්‍රතිපත්ති නිසා. ඒ වැරදි ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඵල විපාකයක් තමයි මේ වර්තමාන ආර්ථික අදබුදෙත් අපි භුක්ති විඳින්නේ. ඒකින්ද මේකෙන් බැහැර වෙන්න ඕන. ඒකට ඒ යහපත් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් නායකෝ අපි බිහි කරගන්න ඕන. නායකෝ ඇති කරගන්න ඕන. ඒ හින්දා මම විශ්වාස කරනවා මේ ලංකාවේ එවැනි නායක පරපුරක් මේ අධ්‍යක්ීම් සමග බිහි වෙයි කියලා. ඒක බිහි කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ මේ රටේ ජනතාවට. මේ ජනතාවට ඒ සියලුම නායකෝ ඇත්ත කතා කරලා ක්‍රියාවයි කතාවයි දෙකම එක වෙන්න ඕන, ඵලදායි වෙන්න ඕන. ලංකාව විශාල ආර්ථිකයක් නෙවෙයිනේ.
කුඩා ආර්ථිකයක්. එතකොට දැන් හැමතැනදීම අපි වැටිච්ච තැන් වලින් අපි බොහොම ඉක්මනට ගොඩ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ මේ කරප්ෂන් ලෙවල් එක වැඩි වෙලා ඒ හැමදේම තිබිලත් අපි යම් කිසි විදිහකට මිනිස්සු නැගිටලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව මේ කරප්ෂන් ලෙවල් එක නැත්තරම නැති හෝ අඩු තත්ත්වයක් ඒ වගේම මිනිසුන්ට මේ කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති පැහැදිලි තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ මේ ඉච්ඡර අමාරු වෙන එකක් නෑ මේ බිස්නස්මන් කෙනෙක්ට මේ ආර්ථිකයට එක්ක සහභාගී වෙන්න. මම පෞද්ගලික විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි රටක ආයෝජනය කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ රටට ඒකෙන් යහපතක් වෙන්න ඕන. අයහපතකට වඩා. ඉතින් අපි කැමති ඕනම මේ ටැක්ස් එකක් ගෙවලා ව්‍යාපාර කරන්න. නමුත් අකමැතිම දේ තමයි දේශපාලඥයෝ පස්සේ යන්න දේශපාලන නිසා නිලධාරීන් පස්සේ යන්න තියෙන එක. ඒක ඔය ක්‍රමය ලංකාවේ ඇති කරන්න පුළුවන් නම් අන්න එදාට මම හිතනවා ගොඩක් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ලංකාවේ කිසිම බයක් නැතුව ආයෝජනය කරන්න ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඒ sooner or later somebody should change this situation in Sri Lanka. Good luck Sri Lanka. Thank you. මේ රට තරම් ලස්සන සුන්දර Thank you very much, Chaturanga, for sharing our economic plan. It must also be said, especially since Harini introduced me with these credentials, that Chaturanga is a team leader for the Kotte Municipal Council. And of course, we would like to see young leadership, and we hope that you also believe in this same change. Right, we're now moving on to our Q&A session. We know that you have many questions, and the reason we know this is because at the very beginning or at the start, if any of you missed this, we did talk about this card that each of you were given as you walked in with a QR code, and we asked you to share your questions on the app. Whatever questions that were already there, if someone else had shared a question that you thought was pertinent and something that had to be recognized and talked about, we wanted you to bump it up, and you have, and I think we have well over 100 questions. Clearly we don't have the time for this. We would love to keep you here for many hours and have you have our panel answer these questions, but we know that in the interest of time, it's going to be difficult. So a few notices, as it were, or house rules, as we invite our panel. If you still have a question, you can use a QR code. If you don't have a QR code, please do borrow it from someone who might be seated close to you. The second thing that we wanted to also share with you is that we will have both the questions that are on the app, and we will come to you in the audience with our questions. However, we understand that you may have many observations and reflections, and we would like for you to share those. We've also shared an email address on our card, biz@npp.lk. We want obviously for you to share recommendations, ideas with us, so please do so on that email address. And anyone asking a question from the audience, we know it's hard, but we'd like for you to keep it to less than 30 seconds. So observations, reflections later, but very short questions, and we'll take them from the audience. We will have microphones in the audience a little later on. But before any of that, let's get our panel on stage. We'd like to invite the leader of Jathika Jana Balawegaya, Andra Kumara Dissanayake, to join us on stage. Professor Anil Jayantha Fernando, who is from the Department of Accounting, Faculty of Management Studies and Commerce, University of Sri Jayawardhanapura. We also have Professor Janak Kumarasinghe from the Department of Business Economics, Faculty of Management Studies and Commerce from the University of Jayawardhanapura. We have Professor Sita Priyangani Bandara, Department of Economics, University of Kelaniya, and all of those whose names I've mentioned already are part of the Jathika Jana Balawegaya's Economic Council, which has been working very hard to put together our policies and to come together. And last but not least, we have Chaturanga Abesinghe, Data Analytics and Business Consultant. Chaturanga, if you could also join us on stage.
And now to the 100 questions. So we asked you to bump up some of those questions, and I have them here with me. I believe, there you go. Some of them are already on screen, and some of them might be questions, like I said earlier, that might be of interest to you. And I will leave it to the panel to decide who may answer. But if you have your microphones in hand, I think the first question already has 32 thumbs up. So 32 people want this question answered. There are, I think, nearly over 1,000 of you here. But we will have this question. So the question is, how friendly will an NPP government be to private businesses? Would you create SOEs to compete with private sector businesses? And I will leave it to someone in the audience to answer this first question. Thank you very much for posing the question. So how friendly will NPP government to private businesses? As it was explained, our discussions and elaborations, it is very clear that the government role is to facilitate. Of course, it is economic growth friendly policies are there. So where we take into account all the elements and aspects of economy and economic development by considering the present situation also, how the world is changing. So we have to take into account the present situation, and also we need to be visionary because the world is changing very fast, mainly due to the landscape of economy is being changed by technology. So in a very short period of time, 5 years, 10 years, 20 years time, things would change. So therefore, we really proactively facilitate businesses. It doesn't like, sometimes it would be difficult for us to understand the situation because the context as of now is friendliness depends on the connection that you have with the government. In NPP policies, no matter, irrespective of all these policy, the connections, we have really across the board common the friendly policies for the private sector. The other one is SOEs. Of course, we are not going to, as very clearly explained by Comrade Anura, we are not going to compete, but we take into account the importance and significance of certain areas. So we should not forget the fact that even the global financial crisis that broke out in 2008 was mainly due to finance. So apart from the political sphere and economic sphere, now, especially after 1980s, another sphere has been created, is none other than the financial sphere. This financial sphere can do good and bad. To the world, actually, it has brought so many bad things. So that is the reason why we are very keen on managing, and it's not simply controlling, it just being with the finance. So the government has a role to be with the financial sector. So that is the reason. It is not a competition. So because market stabilization is important. The other area is strategically important areas. As an example, it was announced energy sector. Likewise, it depends on the situation. State-owned enterprises would be strengthened not to compete, but to make sure the prosperity for everyone. Thank you. Okay, so we're moving on to one more question from our app, and then we'll come to one question. So I'd like to make sure that we have mics in the audience. The second question that seems to be very popular on our list is, do you have competent people in the NPP to run a government? Can we get some ideas as to who they are and their areas of qualification? Everyone wants to know who can do this, who from our NPP team can do this. And we'd also like to encourage you as we come to the audience questions, feel free to ask questions in any language. Okay, so our question once again is, do you have competent people in the NPP to run a government, and what can we get an idea who they are and what their qualifications are? පළවෙනි එක තමයි right.
අපි විශ්වාසද කියලා ප්‍රශ්නේ අහන එක සාධාරණයි. හිටපු අය විශ්වාස. මම කියන්නේ අපි එකඟතාවයකට එමු. ප්‍රශ්න කිරීමකින් තොරව පොදු එකඟතාවයට ආයුතුයි හිටපු අය විශ්වාස නැහැ කියලා. අපිව විශ්වාසද කියලා ප්‍රශ්න කරන්න. සාධාරණ. ඒක මම කියන්නේ ප්‍රශ්න කිරීමකින් තොරව මෙහෙමයි. අපේ රටේ දෙකක් තිබුණා. ඒතර ඒ ආයතන වලින් අර ඒ ව්‍යාපාරික ආයතන ඒකේ සභාපතිවරයා බවට පත් වුණේ කවුද? ආරිසිල වික්‍රමනායක. ඔහු අපේ පක්ෂ කෙනෙක් නෙවෙයි. ඔහු ටිකක් කිරිශේස්ත්‍රය පිළිබඳව අවධානයෙන් හිටපු කෙනෙක්. ඔහු තමයි ඒකේ සභාපති කරේ. ඊළඟ මිල්කෝ ආයතනය තිබුණා. එතන මිල්කෝ ආයතනයේ සභාපතිවරයා බවට පත් කරේ ඒ වෙනකොටත් අපේ රටේ කිරිශේස්ත්‍රය පිළිබඳව විශාල පරිශ්‍රණ ගණනාවක් කරපු පසු වෛද්‍යවරයෙක්. ඊළඟ මාසතුව තිබුණා කුසි රක්ෂණ මණ්ඩලය. කුසි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා බවට පත් කරේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කුසි ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳව මහාචාර්ය ආර්යදාස. මාසතුව තිබුණා ලක් පොහොර ආයතනයේ ඒක බිස්නස් එකක්. ලක් පොහොර ආයතනයේ සභාපතිවරයා බවට පත් කරේ එලිෆන්ට් හවුස් එකේ හිටපු මාකටිං මැනේජර් ද මෙල් මහත්මයා. එතකොට මේ බොහෝ අය ගොඩක් ආයතන ගැන මම කියන්නේ නැහැ. මේ බොහෝ අය මම දැක්කේ පත්වීම් ලිපිය දෙනකොට. එහෙනම් විශ්වාස කරන්න ඕන පුද්ගලයන් නෙවෙයි. විශ්වාස කරන්න ඕන ඒ පුද්ගලයන්ට හැකියාව තියනවාද? හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් තියෙන කට්ටිය මෙතෙන්ට යොදා ගන්න. අන්න ඒ වැඩේ අපි කරනවා. මොකද පුද්ගලයන් ගත්තොත් දන්න දේවල් තියෙනවා නොදන්න දේවල් තියෙනවා. හැකියාවන් තිබෙනවා දුබලතාවයන් තිබෙනවා. ඒක තමයි ස්වභාවික මිනිහා. හැබැයි ගවර්න්මන්ට් එකක් සමත් වෙන්න ඕන කොතැනද? හැකියාවන් සහිත කණ්ඩායමෙන් හැකියාවන් ටික ගන්න, දන්න පිරිසගේ දන්න දේ උකහා ගන්න. ඒ නිසා මම හිතනවා අපේ හැකියාව තියනවාද කියන ප්‍රශ්නට වඩා අපි ඔක්කොටම හැකියාව තියනවාද? මේ රට ගොඩ ගන්න මා හිතනවා අපි ඔක්කොටම හැකියාවක් තියෙනවා. අන්නේ හැකියාවන් සහිත කණ්ඩායම සම්බන්ධ කර ගැනීම තමයි NPP පාලනයක විශ්වාසය අපි තහවුරු කරන්නේ. අපිට මේ හැකියාව නැහැ කියලා විශ්වාස. ඒ කියන්නේ NPP එකට මේ හැකියාව නැහැ කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔබටත් ඒ හැකියාව නැහැ කියන එක. නිසා අපේ ප්‍රයත්න බවට පත් වෙන්නේ අපි ඔක්කොම ඒ හැකියාවන් සහිත කණ්ඩායම් කොහොමද මේ වැටී තිබෙන රට ගොඩ ගැනීම සඳහා උපයෝගී කර ගැනීම තමයි අපේ වැඩසටහන බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා අපි විශ්වාස කරනවා නම් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. අපි audience එකේ ප්‍රශ්නයකට යොමු වෙමු. If anyone has a question, please raise your hand and we will bring the microphone to you. There's a raised hand there and raised hand there. We may have to. A bit of a long walk with the microphone. But we will come to you, sir, in a few. වඩා පුළුල් මහජන සහභාගිත්වයක් සඳහා entrepreneurship එක, what are the instruments, the financial instruments that you propose to infuse capital, most required capital for the SME sector, to have a wider public participation of the development programs of our country? Yeah, so that's a good question. Throughout our discussions, we have identified when we analyze the failures of SMEs and other businesses, especially at the due to teething problems, this financing has been detached from the business plan. So the SMEs or other entrepreneurs will have to go after finance or most of the cases at very high cost, unbearable cost,
if the cost of finance is very high, then you have to generate extraordinary ROI, return on investment. With the present condition, it is not possible. So that government also has a responsibility to bring or integrate financing with businesses as well. That opportunity and the freedom is there for the private sector as well. We have proposed within the Ministry of Small and Medium and Small Enterprises to have a separate section for the banking to support finance this. So mainly SMEs. Apart from that, including this strategic businesses as well, we have thought of crowdfunding and even green financing as well. So where the possibilities are there not only within the local contexts, but also from the foreign context as well, since the entire world is facing, apart from the local issues, it is a fact that entire world is facing these climate change issues. So opportunity and a particular window has also been open for green financing as well. So we have thought of these financing. In summing up our strategies, we will discuss and see different apparatus and instruments have to be thought of, maybe a bank or financial systems where the central bank would of course guide them. Our focus and target is not to isolate or not to separate financing from entrepreneurships, integrate financing with businesses and entrepreneurships. If no one is adding on a question, okay, we can take one question, then we'll move to one more here. I have a question. Will you address higher education institutions? I mean, what is your opinion? I have designed a master's course which is not there in the whole world, which has a potential of millions of years per year. But nobody is taking it. I sent to so many letters to the newspapers, no one is considering. There is a requirement for master's course in construction auditing, construction management and auditing. It has a potential of more than 1 million per year. A master's course is not there in the whole world, because I have designed that course. I have given a YouTube lecture. No, I have given a YouTube. No, you can just listen that. Thank you, sir. I think your question is about education, so we may be able to answer that very briefly. Definitely, your idea is well taken. Definitely, we will respect. We need to, introduce new courses in the postgraduate sector. Definitely, we have to go with the moving world. So we need, we have to think about what are the new potential areas. Based on that, while organizing the industry, we have to organize the education areas. So simultaneously, we have to balance these two sectors together. Definitely, we'll take your idea forward. I'm going to move to a question that's here on the screen, because I think this is a hot question also. The current government has put forward their plans to privatize some of the loss-making SOEs. Do you agree with that plan? If not, why? And how would you turn around those SOEs so as not to burden the state? And we leave that question also on loss-making SOEs. We know that there's a lot of conversation about particular organizations. Then, ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ අපේ වාණිජ මණ්ඩලයේ උපසභාපතිතුමා වෙන දුමින්දයි මායි අතර වැඩිපුර සංවාද වුණු කතාව එක මෙහෙමයි. අපි හිතනවා රජය මූලික වශයෙන් මා කලින් කිව්ව වගකීම් දරිය යුතු තැන් ටිකක් තිබෙනවා. ඒ ටික රජය තබා ගත යුතුමයි. දැන් ගොඩාක් CPC එකේ ලොස්ට් එක ගැන කතා කරනවානේ. CPC එක කාර්යයන් දෙකක් කරනවා. එකක් ක්‍රූඩ් ඔයිල් ගෙනල්ලා ඒගොල්ලෝ පිරිපහදු කරලා විකුණනවා සපු ගස් කන්ද. තව කොටසක් කරනවා පිරිපහදු කරන ලද තෙල් ගෙනල්ලා මාකට් එකේ විකුණනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කවුරුත් දන්නවා ක්‍රූඩ් ඔයිල් ගෙනල්ලා විකුණන සෙක්ෂන් එක හොඳයි කියලා හිතනවා. නම් පාඩුව තියෙන්නේ අතන. ඔතන CPC එකේ කාර්යය මොකද්ද? ටෙන්ඩර් කරලා හෝ නොකර තෙල් ටිකේ තෙල් නැව කොළඹ වරායට ගේනවා. කොළඹ වරායට ගෙනාවට පස්සේ ඒ තෙල්
කොළොන්නාවේ සහ මුතුරාජවැල ගබඩා වලට ගෙනියන නල පද්ධතිය මෙහෙවන්නේ CPSTL කියන පුද්ගලික සමාගම. කොළොන්නාවේ සහ මුතුරාජවැල ගබඩා සංකීර්ණය පාලනය කරන්නේ CPSTL සමාගම. ගබඩාවල සිට පෙට්‍රල් සෙට් දක්වා බෙදා හරින්නේ CPSTL සමාගම. අලෙවි කරනවා තෙල් සංස්ථාවේ සෙඩ්වල හා නියෝජිත සෙඩ්වල. නම් තෙල් සංස්ථාව එකේ කරන්නේ කාර්යයන් දෙකයි. එකක් තෙල් ගේන එකයි සෙඩ්වල විකුණන එකයි. සෙඩ්වල විකුණන තැන පාඩු නැහැ. මොකද එතන විකුණන්නේ කමිෂන් එකට. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කොතනද? එකක් ගේන තැන ප්‍රශ්නේ. පහුගිය කාලේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සිංගප්පූරු ෆ්ලැට් රේට් එකත් එක්ක බලපුවාම අපි තෙල් ආනයන කරපු දවසේ ඉඳන් ප්‍රීමියම් එක ඩොලර් 4ට වඩා වැඩි ගිහිල්ලා නැහැ. පහුගිය දවස්වල ප්‍රීමියම් එක ඩොලර් 28යි. ඒ කියන්නේ පෙට්‍රල් ලීටර එකට රුපියල් 67ක් ප්‍රීමියම් එක. හරිද? එතන ලොස්ට් වෙන එක තැනක්. දෙවෙනි තැන ආණ්ඩුව කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ කොස්ට් එකට වඩා අඩුවෙන් තෙල් විකුණන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ ව්‍යාපාරිකයන් ඇරෙට කොස්ට් එකට වඩා අඩුවෙන් විකුණන පාඩුයි. එහෙනම් මේ පාඩුව සහන ආධාරයක් ලෙස භාණ්ඩාගාරේ බාර ගන්න ඕන. හැබැයි භාණ්ඩාගාරේ බාර ගන්න නැතුව ඒක තෙල් සංස්ථාවට වැටෙනවා. 2019 භූමි තෙල් සහන ආධාරය නිසා විතරක් පාඩුව රුපියල් බිලියන 7යි. භූමි තෙල් වල කොස්ට් එකට වඩා අඩුවෙන් විකිණීම නිසා ඇති වුණු පාඩුව රුපියල් බිලියන 7යි. එතන පාඩුවක් ඇති වෙනවා. තුන්වෙනි එතන තෙල් සංස්ථාව ඒ අලංකයකට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට හමුදාවට ප්‍රවාහනංශයට ණයට තෙල් දීලා දෙනවා. විදුලි බල මණ්ඩලයට. ඒගොල්ලෝ ණය ගෙවන්නේ නැහැ. හැබැයි ණය ගෙවන්නේ තුනට ඊළඟ නැවට තෙල් සංස්ථාව සල්ලි බඳින්න ඕන. සල්ලි බඳින්න ලංකා බැංකුවෙන් සහ මහජන බැංකුවෙන් ණයට ගන්නවා. දැන් තෙල් සංස්ථාවේ ණය ප්‍රමාණය ට්‍රිලියන 1යි. ට්‍රිලියන 1 කියලා කියන ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් මම හිතනවා අපි 15 පොලිය අනුපාතික බැලුවත් බිලියන 150ක් පොලිය ගෙවනවා. එහෙනම් ලොස්ට් වෙලා තියෙන්නේ කොතනද? ලොස්ට් වෙලා තියෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් එක නිසි පරිදි කළමනාකරණයට අසමත් වීම. මම කියන්නේ තෙල් ගෙනල්ලා විකුණලා ලාභ ලබන්නත් බැරි නම් ඉල්ලුම අඩු වෙන්නේ අපත යන්නේ නැහැ, කල්ලිකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ සංස්ථාව පවත්වාගෙන යන්න බැරි නම් ගවර්න්මන්ට් එකට ගෝජන සේවා මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන යන්නත් බැහැ. ගෝජන සේවා මධ්‍යස්ථාන කාර්යයට වඩා සංකීර්ණයි. ඒ නිසා ඒක තියෙන්නේ මම කියන්නේ අත්තරින පැත්තට නෙවෙයි බල ශක්තිය ගවර්න්මන්ට් එක අතේ තියා ගන්න ඕන කාර්යක්ෂම කළ හැකියි. හැබැයි සමහර ශේස්ත්‍ර තියෙනවා අපි කතා කරමු අපි එකඟයි. මම කලින් කිව්වේ මූල්‍ය සහ බල ශක්ති ශේත්‍ර පිළිබඳ තමයි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. අනිත් ශේත්‍ර පිළිබඳ අපිට නේද අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අපිට එකඟතාවයකට එන්න පුළුවන්. මේ තෙල් සංස්ථාවේ මේ ලොස්ට් එක ගැන ප්‍රශ්නේ මතුවලා තිබෙන්නේ තෙල් වල වැරද්දක් හරි එහෙම නැතුව තෙල් වල වැරදි තිබුණා නේද? එහෙම නෙවෙයි මේ කළමනාකරණය පිළිබඳ මතුවී තිබෙන ප්‍රශ්නේ. අනිත් එක මේ ආයතන විශාල බරක් වෙලා තිබෙනවා. දැන් ඔබ හිතන්න මේ වැඩේට තෙල් සංස්ථාවල සේවක කීයද ඕන? තෙල් ගෙනල්ලා විකුණන්නේ ඒ සෙඩ්ඩයිද කියන කීයද ඕන සේවක? එතන මේ සේවකයෝ වැඩිවීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලනය මත. අද විශ්වවිද්‍යාලවල ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එකට වඩා නන් ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එක වැඩි. උගන්වන්න ඉන්න අයට වඩා උගන්වන්න සපෝට් කරන අය වැඩි. ඇයි? උගන්වන අය දේශපාලන පත්වීම් දෙන්න බෑ. ඇඩ ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා, සෙකන්ඩ් අපර් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ගාඩ්න් එක සුද්ධ කරන්න දේශපාලන පත්වීම් දෙන්න පුළුවන්. මේකයි සිත් වෙලා තියෙන්නේ.
එනිසා මේ ආයතනවල පාඩුව තියෙනෙත් මම කලින් කිව්වේ මේ පොලිටිකල් කල්චර් එකේ ප්‍රශ්නයක්. මා කියන්නේ නෑ මේ සියල්ල ගවර්න්මන්ට් එක කරන්න ඕන කියලා. කතා කරමු. අත්තරින්න ඕන තැන් අපි අත්තන්නේ ලෑස්ති. හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය තැන් ටිකක් තියෙනවා අපි හිතනවා පවත්වාගත යුතුයි කියලා. ඒක තමයි අපි ස්ථාවර වෙන්නේ පිළිබඳව. I think we can move into one more question from the audience. Several questions, several hands raised at least. We'll take one question. And if you are, we'd encourage you to take a look at the QR code also. Hello, hi, thank you. So my question is for Chaturanga actually. So what is your view or rather plan in terms of introducing deep digital automation, digital transformation in terms of AI, blockchain and all this into the government service, as well as how you are going to handle the backlash when you introduce those services? Obviously the number of heads going to be cut down from the government service, and how you are going to deal with the trade unions in that case. So thank you for the question. I think even for any digital transformation, as I told, it's the vision of the leadership that matters. And first, there has to be process improvement, right? Before you digitize, there need to be a lot of process improvements we have to do to bring in productivity. So after that, only the digital transformation should take place. Otherwise, we would be digitizing waste as we go along. So what we would do in Jatika Janabalawege government is we will do a process audit first to understand which are the areas that can be made efficient, which are the areas that you can use concepts like lean and productivity improvement and bring efficiency, and then to see what are the areas that we need to digitize. So there are practically proven areas that globally digitization has helped in governance, in again trying to service the customer. So whilst we do this, it will be a periodic assessment, and there will be periodically we would understand there are two things in this transformation. One is the digital literacy and the adaptation. We all know technology does not make change, but the mindset that has to get changed. So we will have to take from leadership to drive this change. And again, as we go along, there will be different requirements of human resources. It may be not the same competencies that we are having now. We might have to upskill. And if we have excess people in the processes, we will have to see how we can redeploy them in different processes that we will do in the governance, and over a period of time it will become efficient. It's not going to happen within 1 to 3 years, but the process we will start and the journey we will start as we take on power. I think, is someone else going to add on? Okay, so අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන් ඒකත් අපේ නිතර අහන ප්‍රශ්නයක් නිසා I think there are 36 of you who have liked the question, so many of you want an answer. අපිට ජාතික ජන බලවේගයට බලය ලැබුණා. There's one more question. Okay, so we'll take that and then come back to this. Good evening, everyone. First of all, this question is to Mr. Andra Kumara Desanayake. I was not happy with the answer which you gave for the second question. We all confident on ourselves, but I don't want to invest in something which is not very clearly. If I'm coming to politics, if I don't know the exact candidates, I'm not ready to vote for them. Now, as for Jatika Jana Balawege, I only know few phases in the parliament. We can't change all 225 in next election. So who are going to be your candidates, and how have you been chosen already, or you are going to choose this? And the second question, I'll finish it just less time. What do you think about privatizing the education, and are we planning to bring in any private universities into Sri Lanka, or are we keep on sending our dollars to foreign countries for them to earn it? Thank you very much. Okay, the questions are clear. මම හිතන්නේ අපේ අපේක්ෂකයන් සම්බන්ධයෙන් තමයි අර මූලික ප්‍රශ්න තිබ්බේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නට ඊට වඩා ටිකක් පුළුල් උත්තරයක් ඒ මහත්මයා ඉල්ලනවා. මම හිතන්නේ අපි අපේක්ෂකයන් තෝරා ගැනීමේදී කරුණු කීපයක් සැලකලට පාදනය කරනවා. අවංකභාවය, විශ්වාසමත්භාවය, හැකියාව. ඒ මත තමයි
අපි අපේ අපේක්ෂක තීරු. ඉතින් සමහර ඒවා මැෂින් එකකට දාලා දත්ත ටික දීලා එළියට ගන්න බෑ. අපි වැඩ කරන්නේ මිනිස්සුන් එක්ක. අත්වැරදීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මගහැරීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මිනිස්සු. හැබැයි අපි උපරිම උත්සාහ කරගන්නවා අවංකභාවය, විශ්වාසවන්තභාවය සහ ඒ ශේත්‍රයන් පිළිබඳ තියෙන හැකියාව. ඒක තමයි අපේ ප්‍රධානම නිර්ණායකම් බවට පත් වෙන්නේ. Regarding education. Regarding the question related to the education, whether we allow foreign universities or private education. Of course, like I can give you a direct answer also. We don't have any hesitation of not allowing. So private sector is there. But to discuss about the premise, so what is the purpose of education? So education is a right. It has a cost. Sometimes there is a misconception about the education free. It is not really free. It has a cost. And what matters is how we bear the cost. Whether we individually bear the cost or collectively bear the cost. Since it is a right, the government policies, we recognize this thing as a right, then there is another issue. If you do not have money, then even though it is a right, then under market mechanism, they will not be able to have the education. That's not right. So therefore, it is an utmost responsibility of the government to make sure that everyone has the access to education. It's a right. Yeah, but in obtaining the education, there may be different paths. See, the government responsibility. So as of now, we face a present situation where private sector is also operating. Then we it would continue. But we know that if the private education is too much profit-oriented, it would think only about the profits. And it is very practical and obvious that they may disregard the other social aspects of this. So that is why the government needs to intervene in that. And the regulation, monitoring, we need to make sure that whether the right cost is charged, whether the assured quality is delivered, whether the competent outcome would be there. Because at the end of the day, all those things are integrated. Our economic plan is integrated with the human resources. The human resources come out from this education. So in that regard, we do not, we allow the private sector also to operate like that with the government. But in the longer run, of course, the freedom is there. If you want, you can go abroad, you can learn. But the government's the policy is to ensure that everyone has a right to have a proper education, to be someone who can question the world. Chaturanga, you also. Yeah, I want to add one more thing to. චූට්ටක් මම එක පැහැදිලි කරන්නම් මෙහෙම. අපි හිතනවා අපේ රටේ සංවර්ධන මාවත තියෙන්නේ අපේ මේ මානව සම්පත දියුණු කිරීමේ. අපිට වෙන විශාල සම්පත් නැහැ. අපි අපේ රට ගැන ආඩම්බරයි. අපි ගොඩාක් සාහිත්‍ය ලියනවා. ඒත් අපි ඇත්ත ගියොත් අපිට තියෙන විශාලම සම්පත මේ මානව සම්පත. එහෙනම් මේ මානව සම්පත දියුණු කරන්න නම් අපේ වැඩපිළිවෙලක් යටතේ ප්‍රධානම අධ්‍යාපනය. ඒක තමයි අපි ප්‍රධාන. එහෙමනම් අධ්‍යාපනය රජයේ වගකීම. අපි හිතන්නේ නෑ තමන්ගේ පොකට් එකේ තරමට තමන්ට අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා සමාජයක් යුක්තිසහගත සමාජයක් නෙවෙයි. තමන්ගේ සාක්කුවේ තරමට තමන්ට අධ්‍යාපනය ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඒක යුක්තිසහගත නෙවෙයි. ඒ නිසා රජය අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය ලබා දීම සඳහා පූර්ණ වගකීම බාර ගන්නවා. හැබැයි කවර හෝ දරුවෙකුට තෝරා ගැනීමක් ලෙස පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය ලබන්න ඕන නම් ඒකටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ තෝරා ගැනීම. ඒක යම් අපේ ප්‍රොෆෙසර් අනිල් කිව්වා වගේ යම් නියාමනයට ලක් කරන ලද පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයක් තිබෙනවා. ඒ දරුවට ඒක තෝරා ගැනීමක් ලෙස.
තව දරුවෙකුට අවශ්‍ය නම් විදේශගත වෙලා අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ඒ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒතර අධ්‍යාපන ආකාර තුනකට පවතිනවා. රාජ්‍ය අධ්‍යාපනය, පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය, විදේශ අධ්‍යාපනය. ඒ දරුවට අවශ්‍ය වෙන තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. අද තියෙන්නේ පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය තෝරා ගැනීමක් ලෙස නෙවෙයි. අද ගෙදර උකස් කියලා අධ්‍යාපනය දෙනවා. මා දන්නවා ගෙවල් වලින් පවුල් පිටින් එළියට වැටෙනවා. ඒක සාධාරණයි. එනිසා අපේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය බවට පත් වෙන්නේ තෝරා ගැනීමක් ලෙස පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය පැවතිය හැකි. තෝරා ගැනීමක් ලෙස විදේශ අධ්‍යාපන ලබා ගත හැකි. හැබැයි අවශ්‍යතාවයක් නම් රජයේ අධ්‍යාපන ලබා දිය යුතුයි. මේක තමයි මූලික ප්‍රතිපත්ති බවට පත් වෙන්නේ. I hope that answers your question, but I'll just add on. If you're looking specifically for candidates, it's a long list of candidates it's a local government election. There are many, many candidates. Most of who you're seeing today are part of our team, but if you want any further details, I'm sure we'll be happy to share those with you. Because it's such a long list it's such a big team, it might be difficult for us to name them all today, but you tell us where you're from, have a chat with us, and we're happy to share those details with you. So just adding that on before we move to this question, and this is, as I said earlier, a question that's constantly asked from us, and I'll translate it for everyone here. Balaya labunot Rajapakshala ඒ කඳුරෙන් සොරාකාපු මුදල් නැවතත් ලබා ගන්නේ කොහොමද? ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නයක් තමයි මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අනුර සහෝදරයා මේකට උත්තර ලබා දෙන එක වඩාත් සුදුසුයි කියලා. මම හිතන්නේ අපි මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න අපේ නීතිඥ කණ්ඩායම පත් කරා. මේ නීතිඥ කණ්ඩායම ප්‍රධානී අපේ හර්ෂ නානායක්කාරත් නීතිඥවත් මෙතන ඉන්නවා. මම හිතන්නේ දැන් බොහෝ අය කියනවා මේක කරන්න බැරි වැඩක් කියලා. කරන්න බැරි වැඩක් දූෂිතයෙකුට. මේක කරන්න පුළුවන් වැඩක් අදූෂිත ව්‍යාපාරයකට. ඇයි? අපිට අපේ රටේ නීතියේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මුදල් විසුද්ධි කරන පනත තියෙනවා. මුදල් උපයාගත්තු ආකාරය පෙන්වන්න බැරි නම් ඒ දීපල පවර ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් බලවත් පනතක්. පොදු දීපල පනත තියෙනවා. රාජ්‍ය දීපල වලට රුපියල් 25000කට වඩා වැඩි අලහබානි කරොත් බේල් නැහැ. පොදු දීපල පනත. ඔයගොල්ලෝ උදාහරණයක් කියන්නම්. අර විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය උද්ඝෝෂණයක් කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ වටරවුම ගාව පඹේ පිච්චුවා. පොලිසිය නඩුව දැම්මේ පොදු දීපල පනත යටතේ. පඹයා පිච්චීම නිසා පාරේ තාරවලට වුණු හානිය රුපියල් 75000යි කියලා. බේල් ලැබුණේ මාස 6කට. මොකද පොදු දීපල පනත. ඊළඟ තියෙනවා අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිස් සභා පනත. ශක්තිමත් පනත. අපරාධ පනත. නිසා අපේ රටේ නීතියේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව අවශ්‍ය නම් මට මතකයි අල්ලස් කොමිසම හිටපු ජයමාන්න මහත්මයා. නේද අපි සරත් ජයමාන්න. එතුමා විසින් අලුත් පනතකට අවශ්‍ය වෙන සාධකත් එතුමා ගොනු කරලා තිබුණා. තව අපිට නීතිය ශක්තිමත් කරන්න නම් ඒ නීතිත් දැනට සකස් කරලා තිබෙනවා. නීතිය අපි ශක්තිමත් කරන්න. ඊළඟ මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන තියෙන ආයතන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, අල්ලස් සුදුසුකම් සභාව අප විශ්වාස කරනවා මූල්‍ය අපරාධ ඒකකයක් අවශ්‍යමයි. පරිගැනීම නෙවෙයි. පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කරන කාලේ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ඒකකයක් තිබුණේ. මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්නයක් කෙනෙකුට මත්ද්‍රව්‍ය ඒකකයක් හදනවා පරීක්ෂණ කරන්න. පරිසර ප්‍රශ්නයක් කෙනෙකුට පරිසර ඒකකයක් හදනවා. එහෙනම් මූල්‍ය අපරාධ ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට මූල්‍ය අපරාධ ඒකකයක් හදන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භයේදී එහෙම ප්‍රශ්න නැති වෙනකොට එහෙම ඒකක ඕනේ නැහැ. ත්‍රස්තවාදයේ තියෙන කාලේ ඒ ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකය හදනවා. TID එක. ඉතින් ඒ පොලිසිය පළල් වෙන්නේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. මූල්‍ය අපරාධ තියෙන මූල්‍ය අපරාධ ඒකකයක් අවශ්‍ය අපේ රටට. ඒ නිසා අපි ඔය පෞද්ගලික ආණ්ඩු විසිරුවහන ලද මූල්‍ය අපරාධ ඒකකය යලි පිහිටවනවා. ඒතර ආයතන තිබෙනවා. මම දන්නවා මේ ආයතන ගොඩක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආණ්ඩුව මොන විදියටද හිතන්නේ කියන සාධකය මත. ආණ්ඩුව හිතන්නේ නිදහස් කරන්න නම්
ආයතන හැසිරෙන්න නිදහස් කරන්න. මොකද ඒ නිලධාරියා හිතනවා මම නිකන් අමාරු වැටෙන්න උන්නේ. මොකද ආණ්ඩු හිතන්නේ නිදහස් කරන්න. ආණ්ඩු හිතන්නේ දඬුවම් දෙන්න නම් නිලධාරියා ඒ සඳහා වැඩ කරනවා. ඒ නිසා අපේ ගවර්න්මන්ට් එකක් මේ දීපල පවරා ගැනීම නම් කළ හැකියි. මොකද ආණ්ඩුවේ වමනාවේ ඒක බව ඒ යාන්ත්‍රණය තේරුම් ගන්න. ඊළඟ විදේශගතව තියෙන ධනෙ දැන් ලෝකයේම මේ මූල්‍ය අපරාධ ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අනුබද්ධව ස්ටා කියන ආයතන පිටවලා තිබෙනවා. ඔවුන් අපේ රටේ යම් අපරාධයක් පිළිබඳ නඩුවක් ගොනු කරලා තිබෙනවා නම් තාක්ෂණික සහයත් තොරතුරු ජාත්‍යන්තර මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අනුබද්ධ ආයතනයන් විසින් ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි විශේෂ අවස්ථාවක් වෙනවා අපිට. පහුගියද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් කොමිසමේ යෝජනාවට ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ඇතුළත් වුණා ආර්ථික අපරාධකරුවන් ගැන පරීක්ෂණ කරන්න කියලා. ඒතර එක ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබා ගත හැකියි. අනතුරුව ගත්තොත් ගොඩක් දීපල තියෙන තැනුත් අපි දන්නවා. හරිද? ඒ නිසා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වැඩක්. ලොකු සංකල්පයක් ගොඩනගමින් යනවා මේක කරන්න බැරි වැඩක් කියලා. මම කලින් කිව්වේ මේක කරන්න පුළුවන් මේ රටේ අදූෂිත දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට අපි ඒ දීපල යලි පවරා ගැනීම සිදු කරනවාමයි. Thank you very much. I think we have time for only one last question. Shaminda, do we have a question from the back? Just one more question. This is our last question for today. Yeah, good evening. This is actually, as traders, the main problem we face in this country is that the paperwork. Like, any paperwork or, the procedures, rules and regulations to open a business or run a business which is already started. We are facing very difficult time in this regard. I remember about 2016 or 2017, I met a gentleman from Korea. He said, you people ask us to come here to invest in business, but by looking at your rules and regulations, we don't feel like doing business here. We feel like running away from this country. So how are you going to overcome these issues, please? That's a very good, valid question. So, you know that now if you focus on the world, doing business in that aspect, Sri Lanka is far behind. So we know that. If you want to do a business or register business, not a local, even a foreigner, it takes long process. As you said, there are a lot of red tapes. But what we have discussed is, okay, we have to give that, a comfortability for the owner, because Vidyali needs you. You are the people who could take this country. The government, what we are going to do is we would give you the direction. We would be lighthouses. We are not the destination. So we will give you the direction and the guideline. So what we need is, if you take like Malaysia, the Malaysia also had the same problem. If you take Rwanda, the Tutsi and the Hutsu, the two ethnic groups were fighting couple of decades back. Now we call the Rwanda is a miracle of Africa. How they have done it? By making more comfortable environment for private sector people to do business. So how they have done it? They call it one house policy. You could do all these business registration, you name it, they will do this within a one house. We could do that. If they can do that, why can't we do that? So if we give the right direction, I know that your people are comfortable and confident. We confident on you. So we have the confidence on you. We know that. So we will make all these procedures as Chaturanga, as well as Professor Anil said, okay,
We will use the ICT technology, and also we will make a one house policy. That's in all your registration, all your approvals, we would done within a one house. And we have to mention, this is our economic council. We have a lot of people who are supporting in the respected fields, and we have our former parliament member Sunil Handunati. You all know that figure, and there are many people who might not known to you, but they are really supporting us. They are experts in their field. Now they are, they want to support, but they don't have a room. So this is the now. From me also, some people ask, why you are supporting them? Because this is the right place to support. So therefore, we are supporting. Yes, and another last thing I would like to point. We all, you talk to Professor Sita, you talk to Professor Anil, you name any person who are supporting us at the moment. We are there. We all have only one, goal. That is to make this country forward. We are here not to take anything from this party or from this country, but we want to give something for the country. That's why we are here. And don't believe that we are here because we don't have any chance to go abroad and work there. No, we are here. We don't want anything from this country. We have given enough by this country, by the poor people. So we want to do something for this country. And we are not expecting anything from for that service that we are going to do that. Thank you, Professor Janak. I did say final question, but we have a final question. This is a question that's already here, and I believe Professor Sita will be answering this. How would you promote foreign investments and export industries? Are you against FTAs? Important question, because this is something we get asked, and I believe Professor Sita will answer. I will give you a very brief answer. To promote the foreign investment, first thing is, we as a country, we need to have a sustainable political environment. I think at the moment, as we don't have such sustainable or suitable political environment, no investors willing to come here. So as a political team, we are trying to establish the very friendly environment for investors, and through that we are trying to promote export sector. And asking the FTAs, though we are against for the FTAs, no. We are very friendly, we are happy to have FTAs, but not in the way that we are doing at the moment. At the moment, when we are doing free trade agreements, whatever the country they invite, maybe Japan, maybe India, maybe some other country, if they invite, even in the corridors, our politicians are ready to have FTAs. FTAs should not be like that. FTAs should have taken long process. We need to analyze what are the benefits for both countries. What are the areas that we are going to free from tariff. Then we need to evaluate the cost benefit and what are the sectors we are going to open up. Especially if we are willing to have a free trade agreement with New Zealand, Australia, we have to have too many benefits. But if we are going for a free trade agreement with India and some other countries, we have to think about what are the benefits we can have. Because larger country like India, if we are going for a free trade agreements, they are going to have the more benefit. Likewise, we have to evaluate very keenly what are the benefits. And we have to calculate using some softwares. Then we have to measure the benefits. Then only we can go for a free trade agreement. Not just with the political concern, but concern with the economic benefits. Thank you. Thank you very much, and we'd like to thank the panel also for taking the time answering those questions, because these questions are very important to you, our audience. Thank you for actually sharing so many questions, far too many questions for us to answer today, but we also will look through these questions and share our ideas. So these questions we will be answering. අපි web එකේ උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. We will take a little time to
to formulate these answers and come back to you. So please do check our website and we will have answers to this. We also have this card that I keep bringing up because it has our email address, biz@npp.lk. If you have any reflections, observations, suggestions, recommendations, brickbats, we're open to everything. So please do share your ideas. We know many of you are here on the invitation of somebody that you know who is in touch with the NPP, with the Jathika Jana Balawegaya. So we'd like to ask you to continuously keep in touch with us, ask us questions. They may seem difficult, but truly for those of us here from the Jathika Jana Balawegaya, we have a very clear vision. We have a compass or the Malimava that leads the way for us, and we are very certain in the fact that this structure, this system needs change, and it is the Jathika Jana Balawegaya that can make this change. So thank you very much for being here at the National Economic Forum of the Jathika Jana Balawegaya. We understand also that the networking session is almost as important as this, this forum and the Q&A session. So we'll move into that right now. And once again, thank you so much for being here and continue to talk to us and support us. Thank you. We do have refreshments. That's what I meant by networking. There's food and drink, so please do stay on. I understand many of you will be very hungry. It is past 8 o'clock. Have some food, talk to us, and only then go back home. Thank you.